mbokk yi jërë ngeen jëf jërëjëfati ci teewlu bi ak yàgg di topp li nga xam ne mooy programme bi lee di sunu réew di am àllarba bu jot bu juróom-ñeent waxtu yi jotee tey jilee ñeenti fan ci weeru septembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent muy 2024 ñu am mbégte bu baax a baax te yaatu fas leen a digtalaat wala fas yéene leen a digtalaat programme bu yaatu ci ni ki niñ leen koy defee ci àllarba yële weesu te itam noonu lañ leen koy defee fas yéene indi fi li nga xam ne moom lañ teg ci taabal ji fas yéene ko waxtaanee ni ki niñ koy defee nag sunu réew lépp ñëpp la lu ne lañ fiy waxtaanee politique napp gi sàmm gi tolluwaay réew mi lépp amul leen lu ñuy bàyyi ndax penc mi la ndax fii la réew mi di waxtaanee bu ñu sañoon sax ñëpp réew mi pay toogandoo fii ginnaaw loolu matul moo waral nag ñu fiy faral di indi ay gan ci yenn ci ay pàcc yi nga xam ne ñu ngi koy yëngatu ci biir réew mi su ko defee yéen itam ngeen man di ko rek daal di bàyyi xel tey jile nag noonu lañ koy daal di defewaat am nañ fi gan gu mag a mag nag goo xamee ni yàgg ngeen koo xaar ngir mu ñëw waaye nag lu jot rek yomb te itam nag suñu réew ni muy doxee mooy jamono beneen la ci war a xew noonu lañ ci indee gan yi ñu ci daal di soxla ni ki ñu koy defee suñu panélistes yëpp ñi ngi fi tey ki nga xam ne mooy Abdoulaye Bojang mi ngi fi Matar Sène mi ngi fi ki nga xam ne itam mooy Sirifo Sonko dinañu dab ci kanam waaye itam ki nga xam ne mooy Mamadi Kourang moom itam mi ngi fi suñu gan gi nga xam ne moom lañ nar a àndal tey jilee dinañ waxtaan ak moom tey tolluwaay réew mi waaye dinañ waxtaan ci politique waaye kenn umpule woon ni réew mi wanuñoo waxtaan ci politique génn ci li nga xam ne nag mooy draft constitution bi loolu itam des nañu ci waxtaan bu baax a baax a baax loolu yi mooy liñ leen digtal waaye nit ki ni ñu koy defee comment segment bi am na ñaari comments yu ñu war a daal di wanewaat yoo xam ne yu interesting la dinañ leen ko indil buy programme bi di waaj a jeex bu ci xaje itam daañu ubbi bu mu jokkoo gi jël ñaar ba ñett ndax géej nañoo déggee ci ñi nga xam ne ñooñu seetaan waaye itam bu ci xajul dañ leen koy lebaat ni ki niñ leen ko lebee woon ci bu wees waaye tamit nag nu ma koy waxee bari wax wala waxaat du bari wax waaye itam nag leerali wax la wala setel wax su ko defee damay nuyu ku am gan ñu ñee la mbaa nga ñeete balaa may nuyu ñi nga xam ne ci programme bi lañ bokk man ak ñoom ñoo ko bokk damay nuyu suñu gan gi nag du kenn ku dul MOMODOU SABALLY ki nga xam ne presidential adviser la maanaam bokk na ci ñi njiiti réew mi tànn ngir ñu koy xelal MOMODOU SABALLY nag ku ko wax ci wàllu woowu wax ko ci expérience bi nga xam ne itam nag am na ko ndax umpale woon leen jaar-jaaram ci wàllu wi ak itam nag xam-xam bi ko yàlla may ci wàllu boobu mooy suñu gan tey ñëw nar a waxtaan ak moom nag tolluwaay réew mi politique draft constitution bi ak yeneen mbir yoo xam ne dëxëñ nañ ko ci biir incha allah waaye laata loolu yëpp dama koy bàyyi ngeen seetaan ko bàyyi ko mu nuyoo ak yéen ñu ñuy seetaan ci Africa TV moo xam ngeen ñuy seetaan ci satellite bi Facebook YouTube ci biir réew mekk ci biti réew MOMODOU SABALLY nuyu nañ la am mbégte bu baax a baax am la tey fii ci sunu réew di la bàyyi nga nuyoo ku ñuy seetaan Eyeafrica. jërëjëf kontaan naa torop pour ñëw fii xam naa jëj naa fii di kontaan si plateforme bi parce que comme nu ma ko dee faral di waxee media lu am solo la si démocratie pour toog tam di waxtaan di weccee ay xalaat ak di debate loolu tam ponk bu am solo la si démocratie di nuyu déglukat yi ak ñuy support programme bi yëpp di leen asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu si weeri gàmmo bi nga xam ne dugga nañ si di julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen wax ne tam di youth are happy mi ngi ko xam naa mi ngi noonu ñu daal di ci waxtaan Mamadi Kourang ñu bàyyi la yow tamit nga nuyoo. asalaamaaleykum jërëjëf Karme di nuyu suñ déglukat yi yëpp képp koo xam ne da nga dee follow programme bi di nuyu suma brother bi tam suñ gan bi MOMODOU SABALLY xaw ma commando général di nuyu Matar tam ak Mr Bojang ak Sonko bi nga xam ne ñu ngi expect ne mu si yoon bi jërëjëf waaw jaajëf Mr Bojang. waaw ñu ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan home and abroad ñu ngi nuyu waa Eyeafrica top to bottom ñu ngi nuyu suñ gan bi ñu ngi ñaanal government of the Gambia and of course all the leaders or the leadership of whatever area yàlla may leen xel may leen bugga mun a yóbbu réew mi fu ñu ko bëgg a mu dem maa ngi nuyu suma brothers yi ñu fi nekk and then maa ngi wax SABALLY the youths are not happy and then the government of the Gambia is failing. loolu la ci kanam dañ ci waxtaan maa ngi lay nuyu Matar bàyyi la nga nuyoo ko ñu seetaan. jërëjëf Garmi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu Gambia Katong ba koy na di nuyu diaspora bi di nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV management ak staff bi yëpp ñu ngi am spécial nuyu aussi special advisor to the president honorable MOMODOU SABALLY
ñu ngi ko nuyu di ko dalal di ko wax ne ko ñu ngi ko wàcc waayam di wax rek ne nuyu nag askan bi seetaan yëpp di leen wax ne ñëwaat nañ si Eyeafrica TV si programme yi suñu réew. jaajëf mi ngoog su ko defee Sirifo moom ci kanam dinañu fekk si mi ngi ci yoon bi di ñëw dañuy ñëw ci suñu gan gi niñ leen ko waxee presidential advice Momodou Sabally ci bu ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy tolluwaay réew mi dañuy ñëw ci nga nekk wala bokk ci ñi nga xam ne dañuy xelal njiiti réew mi maanaam bu ñu waxee presidential advice te ñu bari bi nga xamee ni tabbu nañ la lool ñu ci bari rafetlu nañ ko ndax dañ jël exemple ne Sabally am na expérience bi te dina bokk ci ñi nga xam ne xëy na jàpp nañ njiiti réew mi yenn doxalin yi nga xam ne ñu ngi koy gis mu koy doxal xëy na ñu jàpp ne du noonu bu fa Momodou Sabally nekkee dina am yu bari yoo xam ne dina joyantiwu ndax am na expérience bi di ko mën a advice ci yu bëree bëri tey jii ci ñuy njëkkee ubbi waxtaan bi mooy dañ fi gis yu bari ci njiiti réew mi buy waxtaan moo xam ci wàllu politique la moo xam buy joxe li nga xam ne bokk na sax ci bu taxawee ci géew politique bi yenn kàddu yi nga xam ne daf koy faral di yëkkati ñu ci bari ñenn ñi duñ ko dee rafetlu ñu bari di wax ne ndax advice am yu ko wër dañuy faral di waxtaan ak moom ci ne ko président bi nii ak nii discours bi nii la war a nekkee wala nangam ak nangam bu fekkee yaa ngi taxaw fi tey Momodou Sabally ban position la am ci loolu bu président bi ndax fu président bi war a dem Momodou Sabally daf koy yëg léeg-léeg sax ci ñu koy gunge ci ngay bokk ndax li mu fay war a waxtaanee da ngeen koy faral di wax ne ko nii lañ bëgg muy demee ak nangam ak nangam. waaw jërëjëf li ma xam mooy alhamdulilah sant yàlla réew maa ngi doxin bu baax nit ñaa ngi am jaama démocratie mu ngi gën a sax si dëkk bi koom-koom bi nga xam ne yëpp si loolu la sukkandukee mooy di economy of the Gambia IMF seen World Economic Outlook bu mujjee génn wane nañu Gambia is among the 20 fastest growing economies in the whole world si àdduna bi yëpp at 6.2%, unprecedented post corona during this Ukraine war. So alhamdulillah di gën a dëgëral rek li ma wax ne di youths are happy nit ñaa ngi bég yóbbu réew nag moo yombul nguur mënut a doon li nga xam ne mut na parce que ñun doomi aadama as individuals mutuñ nguur mënut a mut waaye man li ma gisee réew mi ni moo demee alhamdulillah sant nañ si yàlla soo gisee ñuy jóg di dem liggéeyi suba bu nekka xam nañ ne no matter how hard we are working there is room for improvement ñu ngi bugg di improve gradually. As advisor to the president, Santa Yala, this is not the first time my liggéey ak president. Mun naa wax ne sax the previous role ma doon play advisory role la tam because I was the principal assistant to the president at the time as Secretary General Minister of Presidential Affairs. Buur dafa am ni nga liggéey ak moom buur dafa am ni nga waxee ak moom ku toog si toogu boobu nit la am na xel jàng na am na expérience fu mu nekk ni expérience bi ñu am ñu ko ŋaaña yëpp kenn amul expérience boobu. Because kenn si ñoom nekkut président kenn si moom nekkut in charge of a whole political party and a government apparatus kooku doon nit bi nga xam ne every day ko ne tànka bi ngay njëkk a jiital nga soog a yóbbu beneen tànka bi lii nga war a wax loolu waruloo wax léeg-léeg non loolu you don't do that man am not even interested in that pour micromanage président wax ko ne soo demee fii lii ngay wax soo demee every day loolu mënuñ koo def waaye liñ xam ba xam mooy Gambians nañ sant yàlla passé nañ stage boobu nga xam ne imam dafaa dem xutba boor set mu disappear passé nañ stage boo xam ne dañoo ñëw ñu ne la human rights activists we are going to bury them 6 feet deep improvement bi is fundamental lu gën a am solo si nguur ak si buur bi lu moo wax mooy policy statements state of the nation address one of the best ever in the history of this country président bi wax na challenges yi nga xam ne government bi am na ko président bi wax na achievements yi mu def wax na ne ba tey xeeb nañ ko dinañ gën a jëm si kanam guarantee democracy guarantee freedom of expression guarantee human rights lan lañ bugati alhamdulillah the youths are happy ñun we are happy that's it are we perfect no we continue to improve comme Jawaron ko daan waxee rek I still remember that golden voice we will continue to fine tune our democracy process la it's a journey am na solo waaye li nga wax dëgg la waaye tamit defe naa ne kon yéen ci lan ngeen koy xelal nga ne kon yéen ci lan ngeen koy xelal si lépp amin président bi dañoo toog waxtaan ak moom dañoo seet yi nga xam ne mu ngi baax ñu wax ne lii baax na yi nga xam ne nag nit nañ pour improve ñu wax ko moom tam mu ngi amin like soo toogee ak kilifa di waxtaan ak moom doonu def melut ne yow da ngaa dem comme ça étudiant la rek da nga koo toog defal lii bul def lii déedéet da ngeen a waxtaan lii de man nii laa ko gisee moom tam mu ne lii de ngeen xel yi ñëw together ngeen seet what is the best outcome so details yooyu nag du ma si dugga waaye li ma xam be xam mooy we have a good president
patriotic, he loves his country, hardworking, democratic, he respects people, he respects human rights, he respects freedom of expression, and he wants to make this country the best country in the world. And, comme li wax IMF jox nañ ko médaille, fastest growing economies, top 20 in the whole world, in the whole of Africa, ñu jox ko médaille, Africa's most peaceful president, leading the continent's happiest nation. Smiling coast of Africa. dinaa dellusiwaat ci yow waaye dinaa jox dinaa jox sama panélistes yi xëy na ñu daay gis li nga wax waaye mu nuyu Sirifo rek Sirifo dama lay jox moom dafa panique bi mu yëgee ne maa ngi ñëw rek mu liit wax na fii coow amul fii no there is peace. We are very peaceful here and we have a lot of water in our head. So dama lay bàyyi Sirifo join nga waaw ma nuyu boy that's very simple boy waaw ok nuyu naa leen yëpp non nuyu naa leen so waaw so Kuran bàyyi ko rek dégg nga lu presidential advice Mamadou Sabally wax dem na ba lay wax rek ñëw ci wàllu IMF lu ñu wax ak yëpp ak ni nguur gi di demee ci wàllu démocratie ak yu ci mel dama lay bàyyi rek xëy na nga jël kàddu gi. waaw jërëjëf Garmi presidential advisor di ko ngërëmaat di welcomeaat ko si programme bi foog naa is a good step that somebody close to power war a ñëw face an open panel. Panel boo xam ne léegi def dee dem out of control so loolu is a commendation foog naa dafa wone his confidence to come wante xam nga loolu tam taxut ne lu mu wax yëpp dañ ko war a agree with him I think soo déglu waxam so far xam na he knows what are the strength points of his government which is the democracy the lack of impunity boo xam ne moo fi xewoon maybe before but man am as an economist I'm attracted lu mu waxoon that the Gambia is the fastest growing gisanguma report boobu maybe I will check it later okay IMF World Economic Outlook yes I will check it but I'm inviting you to verify I'm coming because so money that if you tell me that the economy is the fastest growing hanga dama want to break down economy be into sectors understand so number one dama want to like right what part of the economy is growing in tourism for example right hamnane Gambia is they depend a lot on tourism foreign exchange bi daf de nekk almost 30 40 or high percentage moom a gën a xam daf day jógee si foreign si tourism bi tey soo demee si hotels si fu mu nekk nii right a lot of the hotels are empty so if you tell me the economy is growing naturally I'm coming it's downtime for tourism I know I'm not talking about so moom su waxee pare you will have time I'm not talking about no xaaral rek Sabally sa guest no da nga dugg no kurang so no so let me make this clear suma digante courant sorry you bàyyil courant mu ñëw rek simple non yow da dem sa boss waaye ñu suma digante courant bàyyil courant so ñoom suñu paree panel suñu paree yëpp you can note and then so balaa ñuy dem si next question yaa mun ngaa ñëw yes so boo ma jógee si tourism foog naa jarut wedi wante the hotels the restaurants japango ci man they are down agriculture right na agriculture bi na mun ngaa wax ne Gambian agriculture is going up because so many among the 20 fastest growing economies in the world maa ngi xalaat ne you are in the double digits right maybe 15% 20% growth right? No, Kurang, you are not familiar with GDP statistics. That doesn't happen anywhere in the world. No, okay, not fastest. America, not Russia, not even China. You said fastest. Among the 20 fastest. Okay, 20 fastest. Without a doubt. So if you are familiar with GDP numbers, yes, don't have double digits. I'm familiar. It's impossible. No, it's simply practically impossible. Yeah, but we have when you tell me it's the fastest, right? I'm thinking it's above 10%. You are thinking wrong because you're not familiar with the statistics. Okay, I'm coming. Whatever it is, right? Agriculture is one of the mainstays. Yeah, and it's double digit by of the Gambian 23%. Of the Gambian economy. It's about 23%. Yeah, but still now, even agriculture, fonga mo hamane, wow, agriculture funda bi moneka di jog di daw. Understand? Because last year in the trade season, right? Them na be sorry, right? Bala ñoo mëna jënd gerte yépp.
Understand? Te hamna ne gerte is one of the cash crops of the country. Okay? So if you are not buying the peanuts on time, then which part of the agriculture is growing above average? Because above average, just like IMF saying 6-7% for almost 10-20 years now, since the time of Jammeh. No, at the time of... You are not familiar with GDP statistics. IMF... Okay, but what is the current percentage? 6.2%. 6.2%? Kurang is an intelligent. He's very comfortable with me challenging. But then go because no, just wait. But who do I follow, for example? Yes. Who do I follow? No, man, we... Well, but let me just try to land my case. Yes. So I talk about tourism, right? The symptoms. I'm talking about agriculture, mbemi, right? Man gisuma ci mbemi li nga xamne da nga wara wax ne ci aduna bi mo oppa yeb. Now the other sector, the service industry, moy comme banks, insurance companies, why bohole symptom be as my brother SABALLY, right? Now the dollars, Gambian dollars bi, right? Hol ko ak CFA bi, mu ngi nekk di wàcca. Understand nga? No, get na set number. No, but I didn't quote any number. No, I'm not quoting any number. Man manga wa lu nekk ci marché bi. So understand nga? Advice. Instead of not deal with a symptom, why don't you look at the statistics? That's where the argument should be based on. You are a man of numbers. Give me the statistics. I mean, go online. I've just told you. What is the rate of the dollars now? The dollars is relatively stable. Inflation is coming down. Them na $70 It's is normal. So check the business cycle of this country around this time of the year. The dollars depreciates. No, not this time of the year. It depreciated because of the gamma. The mother. Consistent depreciation of the When he was talking, no, it's only trying to it's trying to downplay this guy. I mean, he knows very well what this man is saying. I'm the moderator. But he knows what this man is saying. Just listen. I'm the moderator. So just listen. No, Mr. Kurang. You have to listen. After he can come. But you have to listen. Suma waxe ngeen deglu tamit da ngeen wara deglu because I'm the moderator. You have to listen to me. Mr. SABALLY, please allow Kurang to learn. Kurang is not complaining. But this is a dialogue. I know. Yes, I know. But dama buga. Read poetry. Yeah, we have. Read poetry. No. Kurang is That's a true. man. He's No. Silvo, you have to listen. Okay, I'll allow Kurang to learn. Yeah. Just we have agreed. Kurang will learn. Mr. Kurang. Yes. Just learn to ñeneen ñu doga xam yow. Yeah. He'll come after you. Your counsel is failing. Yeah, but another thing let me make this clear tamit. Not ne sometimes nit mun na wax ngeen debate because it's a political platform. But not the way he's doing it. Yeah, but like sometimes da nga allow sa opponent. But not the way he's doing it. No, yes. So okay, fine. No, ñi la bëgg wax rek. No. Mama Jibi, I know where I'm saying. Next time. Because Kurang has been very hard on this party. He's trying to drive you. lu ma wax Garmi man lu ma nekk di wax mooy économie bi su fekkee ne mu ngi am doole di éeg daf dee war a wone ci yeneen fanda so moo tax ma ne ko dalasi bi nu mu toll fu mu nekk nii right luñ gis mooy rate bi soo ko compare ak dollar bi wala nga compare ko ak CFA bi mu ngi nekk di wàcca so man ko waxee ne right after bu ma waxee yëfi tourism agriculture ba pare ma ne ko service industry bi si banks yi and then the insurance and all the others ñooñu tam dañ dee wéeru si tourism and agriculture so the dalasi bi moo laa woone ne doole économie bi nekkut loo xam ne da nga war a wax ne mu ngi egg xaaral ma emangum fii xam naa dinaa ñëwaat. Yes. Right because ma. da nga ñëwaat. Garmi Mayma Kurang is I respect him for one thing mu ngi break down the economy even though I disagree with him. Léegi service bi benn sector laa ko bëgg a remind rek bi mu bàyyi and it's one of the biggest sectors right now telecommunications. What's happening there? Yeah, the telecommunication. What is new in the telecommunication? What is happening there in terms of business volumes? We are talking of GDP. No, but how is can it growing or falling?
how can you tell me that the telecommunication industry mu ngi dem ci loo xam ne Moustapha dem fekk tourism bi baa ngi down because tourism bi dafa nekk loo xam ne moo gën a téye telecommunication. Okay, correct. maa ngi ñëwaat ci yow. It's so good that ñu ngi am new phone companies coming in. Okay. Yeah, well, evidence that this economy is growing. No, but that doesn't mean new companies. loolu minute ne telecommunication bi. How much data are you using? Mu ngi yokku per day. Kurang yaa ngi Facebook yaa ngi Glo ak Menteng rek. You need more data, so that's part of the reason why the economy is growing. Thank you. The Mbalit MP, you are always harassing him. I appeal to you to stop it. Yes, Sabally dégg nga lu mu njëkk a wax bokk na ba dugg ci ne réew mi mu ngi ci yoon bu baax yéen so please Sirifo dama bëgg a mooy muy Sirifo muy keneen ak keneen so plateforme bi man maa nekk modérateur bi so ku ci nekk sa time bu jotee man dinaa la ko jox ku ci def lu mu war a def tamit bu man dinaa ko réguler so su ma ñëwee que yow Sirifo bàyyil plateforme bi ñu nekk si jàmm ñuy seetaan tamit ñu jox leen cër bi because of ñëpp ñu ngee seetaan Monsieur Bojang dégg nga lu presidential advice Momodou Sabally wax ci doxalinu njiit ci réew mi nee na mbir mi ngi tege ci yoon wax na ci wàllu démocratie wax na ci yu bëree bëri bokk na ci tam ci wàllu koom muy économie bi nga xam ne wax na ne Gambie bokk na ci réew yi gën a seen koom gën a màgg ñaar fukki réew yi seen koom gën a màgg ci àddina si IMF moo def boobu kii ban jàngat ngay am ci waxam yi ci kàddu yi nga xam ne Momodou Sabally rotal na ko. jërëjëf ku ne am nga entitlement to yow li nga foog ak li nga bëgg a gëm ak fu mu jógee for exemple man soo ma waaye affaire IMF du ma si dee sori parce que xam naa institution yooyu noonu institution yi nga xam ne dañ leen sampa pour felloo Afrique felloo économie yi so man du ma aju si yooyu noonu because dama la bëgg a woon benn exemple boo jegee banque mu ne kii is a very good customer fuñ dee lekka si moom moo bëri banque kii customer bu baax la nii naa nga xam ne interest bu mu dee jox banque bi moo gën a bëri IMF bu ngay wax nu mooy doxalee in fact yow su ne yow comme Gambia nga soxla dara si ñoom dañ la dee teg loi yu nga xam ne yow loolu dimbalewu sa koom-koom ak sa dëkk ak xaalis ak sa resources mu dem si kanam evidence of that mu ngi outside ñii gis nañ loolu noonu dafa mel ni nit toog tey di promote yéene yi for example ma jox ko exemple pour mu understand yéene yi nga xam ne they are UN interventions yi nga xam ne they are one they are not sustainable two local growth duñ ko dee promote seen intérêt rek la because mbéyam wala bureau bu nga xam ne moom dañ ko sampal o dañ ko taawal pour muy dimbale government yi si lan la may dimbale nekkut maye boor te ñun xam nañ local yi ak suñu aada bi ne boor bu nga xam ne boor la sa jël ko lu bëri baaxut te moom lu mooy wax ñooñu boor moo leen ay dundal kon kuy jël boor bu bëri moom yow dañ laa wax yow yaa ngay teraay moo tax nga xool ñun ñaata lañ am when it comes to our death ñaata lañ amee boor léegi ku laa jox boor all the time yaa ngay jël moom du kontaan ne yow moom mu ngi laa jox boor parce que moom xam na ban intérêt la mooy am ëllëg si biir soo moom mun na laa tàccul soo yow ku gisul loolu noonu da ngay wax ne waaw ñu ne nii ñu ne naa waaye ñun gisewuñ ko foofu noonu ñun fooguñ ne dëkk bi demam IMF la war a depend wala IMF moo war a wax ne mu ngee defal mu ngee naa déedéet ñooñu mun na ñëw wàllu ñu bëgg a wax waaye ñun ñu dunda man maa amee feebar bi di mu may métti docteur di bu na ma déedéet méttiwu la mu ngee fen because métti bi si man la nekku si docteur bi moom xëy na signs yi ak symptoms yi la gis but the inner and the cause of the matter si man la nekk you cannot deny that so docteur comme IMF soo ne Gambia moom kay mu ngi nii mu ngi ndaa fekk moom docteur bi dafa bëgg nii ñi feebar rek bu moom mu am lu mooy am te yow loolu nga nekk bi ko dëkk bi mu ngi feebar naka la dëkk bi feebaree ñun lu ñu amee si boor moo ëppal ñun lu ñu antan ñu ngay feebar jàngoor bi dugg na ku ñu yóbbu boor moom dina kontaan moo tax ma joxe exemple banque bi nit ñi dofuñ toog rek di bele di wax nii naa that is one aspect but when it comes to what really we are feeling nobody can dictate that to us. So as Gambians, if we talk, we know things are not going well. Everybody knows that. So if IMF is there, we have more than a category board, they don't go for internet, Mulai promote. What am I doing? Example bank, we don't Gambia understand.
kuy jël boog. I will allow you to come. Yes, I will allow you to come. You don't know what you're talking about. Yeah, I will allow you to come. Yeah, yes, I think we no, do just the program continue. the way it's supposed to be. Just continue, Mr. Boy. Who next the time? Yeah, you just continue. As simple as that. Just continue. Good. So, man, you must see sorry, si lolu no. Economy bu nga xamne dafa ba is the fastest growing. 20. Okay. Bo compter force 5. Ñooñu seen nit ñi seen citizens yi fan lañ dee faju seen sécurité bi fan la nekka si ban dëkk la nekka ndax ñoo amel seen boppa seen jàng bi naka la mel seen courant bi naka la mel den boo compare loolu yëpp nga ñëw nga xool ndax Gambia am na loolu da ngaa wax ne fenn rek moo am foofu waaye dëgg amut fa. So the economy deals with every aspect of our lives. So it's not only the monetary aspect. We also have to see that happening in other facets of our living. Lolo, out. So if you come here and they say the numbers are this, the numbers are that, the game of numbers is not a problem with anyone. You can come and give your estimates, and then that is it. That is your own opinion. But we who are Gambians, we Gambians, and the fact that you don't understand those facts does not make it opinion. Yeah. We So Gambians. Yeah, Sabal, dinga ñëw léegi. No, you just continue. No. Mr. Sabali, dinaa ñëw dinaa la jox nga continue nga wax di nga tontu ñoom ñi ñëpp suñu waxee dama laa joxaat koo ci bëgg a tontu di nga ko tontu. Good. Yes. Again, kan moo nekk di wax affaire IMF? It's important. Su ne booda Mamadou Sabally moo nekk di wax affaire IMF su ne maanaam moom rek la du ñu wax sax bi ko man nga ko tontu man damay tontu nit ku nga xam ne amul ñaari tong, what do you call it, land tey nii la ëllëg na la which one should I believe? He can even tomorrow come and then use numbers again to justify what he has said. That is his art. Moom loolu mooy artam. You understand? Basic concepts of economy. So does you have it's just hot air, and unfortunately we cannot have a conversation because you don't know what you are talking about. I swear by Allah, you don't know what you are talking about. This is That's for sure. It doesn't matter what he thinks of me, but what is evident, a Gambian yi lu ñu xam mooy man ku may waxal mooy mun a wax tey ëllëg mu change na le. So it doesn't make sense to me to even talk about anything. Because the issue is, you don't have the intellectual depth to understand what I'm saying. Yeah. So yes. No. Do yahu. No, Mr. Boy. Come on, let's be civilized. Yes, that's true. But Mr. Bojang, why don't I do you? This is not the first. Yes, but yeah. And we told you to address it. If not program, because what we are saying, we are also entitled to what we want to say. That's true. So can I condemn Lolo? Yes. Mr. Bojang. Yes, Mr. Bojang. Mr. Bojang, let you continue. So then listen to me. Let me fix it. Good. Fix it. Okay. Then listen, Mr. Sabally. Just please. Panelist bu duga mu wax Matar yang ma disturb you to Mr. voice message. This is not the first time we talk. That is true. Understand? So that is true. So there's a panelist in Yemen. Yes. No, you are not going. Why do you want to mislead the public about things you don't have a clue about? Yeah. I will stop you. I will correct you. Yeah, that's I don't have apologies about that. No problem. But because he's intellectually well grounded and he's confident. He has self-esteem. Yes. But now time go the response to me. Premier League. Okay, that's fine. Let's roll. Yes, welcome to the Premier League then. Bojang, just continue. Good. So, Luineka explain is simple. Okay. Let's assume these numbers really reflect in the Gambian context, real life of Gambian situation. Let's assume that reflects. Okay. Let's assume it reflects. But who is telling us about that today? Is somebody who told us Barrow should not even have advisors. Is somebody who told us, come on, Barrow should resign, he's not competent. Is somebody who told us Barrow's economic policies are wrong. Now, but it's coming back to us and tell us, believe this,
believe that, how do we? Manko pin down. Is a personal fight. Yes. I will just tell you, you don't have a clue about what we are talking about. This is he cannot stop us from saying our opinions. He cannot stop us. Okay, continue. I can't even agree with the issue. Manar, talking on the issue. Okay. Yes. So nga daaneel. wax ku ne li nga bëgg. Very simple. Daaneel guma because ina ma. Wa nga daaneel la. Non, intro bi tam yow. Dédé jàng. Mana yow musu am ben pousse. Yeah, just go. Witness in public. Manam I have to go. Okay, continue. Everybody knows that. Just continue. So simple. Tell us if I can. What we are trying to explain is simple. If assuming Gambia, IMF lu mu wax mais bokk na si moom mu ne wol fi mu ne tamit Africa, I don't know which is which, but that's natural of him. But what we are trying to talk about is simple. SUNU cannot process what I'm saying. yaa ngi wax 20 yooyu noonu keneen mu wax ma ko nga xam ne xamee ma ko ak ñaari laame xëy na ma dégg ma am internet. But Gambians will not listen to somebody. One day is black, tomorrow is white, another day is yellow, another day is green. Okay. Ñun am nañ xel te pour wax nga yu ñepp ko mu ken daaw fi ken ci loolu. So it is not true even right before IMF the numbers don't reflect the reality in the Gambia. Okay. That's why ma joxe example doctor ak ku amé jangoro bi ñun we still feel HIV mu ci suñu système bi. te jéena du fa. So any doctor ku ñu wone HIV jéena fa ñu ko wone du dégga. Okay, thank you. Because it's in our system. Yeah, no, let me come to Matar before ma ñew ci yow. Dama dem ci Matar after ma deluat ci Sabally before ma ñew ci yow. Matar, yes. It is good ne ñew nga ci man sa bala dama rek Sirifo because loolu la doon demand last time. Suma waxe mu mëna am direction bu mu jëm. Waye ma ngi nuyu waat ñep Gambian ci di nuyu special advisor the special guest. Di ko ñaan rek pour nga gën a maintain rek calm bàyyi gars yi suñ paree yow tam nga tontu leen danaa ñëw si xam nga da ngeen door si mbiri economic status of the country mooy bi nga xam ne door ngeen si di ko push and pull danaa si indi leeral tuuti rek mooy mu ne these are African countries among the world's 20 fastest growing economics in the world 20 fastest growing danaa name few Guyana, Niger, Senegal, Liberia, Rwanda, India, Côte d'Ivoire, Djibouti, Tanzania, Ethiopia, Gambia, and the list continues. These are the 20 fastest. Bi nga xamne mom la IMF nga xamne muy nguuri Jawara, di nguuri Jammeh, di nguuri Barrow, ñom ñepp ci mom lañu depend when it comes to anything to sustain our economy and our status quo of our country. Li ëpp ci suñ jidi li ñoo dundé muy 60 almost 40 to 60% is coming from IMF and they are the one controlling everything. Jammeh bi mu fee nekk bi fi Jawara nekk bi fi Barrow nekkee moo tax IMF indi loo ne moo tax since 2011 price control amul fi because ñoom ñoo indi that statistic to ko control moo waral yow businessman nga man businessman la li nga jaayee kenn warut la ko control su ñoo waxtaan we are not trying to talk about personalities when it comes to politics kan moo fi indi wut kan moo indi wut jumping light all these political leaders yi ngeen yaakaar ne mooy seen godfathers all of them wax nañ démb ba tey ëllëg ñu wecc ko na kenn mentional ma one ma jox ko statistics lan la waxoon démb ak tey fi mu taxaw ak lan la gëm that's not realistic we're talking about Gambia démb mun naa bon tey mu baax Sabally mun naa gis ne démb bon na tey mu gis ne baax na mu attest to that ne this is good yesterday is what bad but today is good what's wrong with that that is not this topic of discussion buñ ci dugga sax la cawan nga Sabally about what are they going to advise the president man I'm just going to discuss general mu won la ne nekk opposition nekk fii di wax ak toog si toogu be du benn de président Barrow so attest na ko to that di Sénégal bu ñu gën a jege Sonko attest na to that ne mën ngaa nekk opposition de welelelelelelele waaye boo toogee si toogu bi ak loolu dafa uti wane na ne toogu boobu noonu toog bu yàlla jagleel nit la President Barrow is the most informed person in this country amul lu xam si dëkk bi lu mu xamul all the intelligence are reporting to him kon nitul pour nga wax ko lu mu war a waxal lu mu war a def yow kay loo mun mooy advice Your Excellency I think ne ABCD des na wala lii di des na you're talking of a head of state
not a single riffraff individual boo xam ne mu ngi si mbedda bi président Barrow moo waral ñoom ñi yëpp ñu yóoxu parce que toogu bi ñu toogu bu mu toog moom lañ bëgg a toog that's the truth kon moom la yàlla jël si coobareem si dooleem jox ko power na ko jiital réew mi jiite réew moomu nag lépp luy dox si réew mi ak lu doxul si réew mi yëpp moo ko amee ñun ñëpp mbalit bu ñu am dañ ko tuur waaye ñoom dinañ nangu ne président Barrow ak nguuram fii lapses am na fële lapses am na waaye ñaari government moo am di central and local government li xew si local government council si yëpp none of them want to take responsibility they still want to blame people fan ban position ngeen taxaw yéen the chairmans are there ngeen travel all over nobody question them xaalis bi ngeen di traveler fan ngeen ko jëlee Brikama is flooding Sirifo is from Brikama Ira Council his chairman fan la nekk is flooding all over the world Brikama ngi flow it's not his responsibility we are talking of a governance itself central and local government moo am President Barrow is responsibility am daf ko war a def as a Gambian si tamit suñ gisee ne fii des na comme Bojang an independent mind somebody or an opposition mu ne President Barrow fii des na de loolu mooy topic of discourse am but not about Sabally li wax démb lu wax tey President Barrow lii dox na tey waaye lii doxut su fekkee ne IMF dafa ñëw ne Gambie yéen a ngi jéem yéen a ngi yokk man ma justify ko ne price bi ki dugg na si agriculture démb ak tey dafa ute President Barrow tons of agricultural materials la joxe ay bagages joxe nañ maalo joxe nañ dugub free of charge over 20,000 tons may nañ ko ok wàññi be nit ñaa ngi smuggle fertilizer from From Gambia Senegal. yóbbu Senegal Danaa jël reference to because that. the price is cheap and it's more danaa jël reference to that somebody is an opposition moom maa seetaan moom a call in Kawur bi ñoo jaay fertilizer mu ne ma seret yu ma gis ñu génnee Sénégal di ñëw di jënd fertilizer bari na de te daa su ñëwee ba Kawur dañoo use Gambian ID card pour mun a am fertilizer bi because it's almost $80 difference between Gambia and Senegal fertilizer maalo bi the same thing go to the borders diwlin bi the same thing soble bi the same thing if Gambia la ñoo ñëw di smuggle even in Fonyi here in the border ñu ngi smuggle maalo bi diwlin bi di ko dugal Casamance su fekkoon is cheaper why did they have to do that then this economic status of the country is growing up lii logic la it's not about ne weerante la economic status bi man I have an experience of ne travel now to the other countries of the world li doon jar $30 is rate ko over $60 now to $75 and those countries ñoo gën a stabilize Gambia they am nañ lu bari Gambia amaluñ suñ boppa dara lan ngeen am the total of li fi nekk dañ ko dependent then suñ demee ba Gambia ba tey mu ngi dund amuñ mosuñoo xëy na fayuñ salary the economic status of the country mu ngi stabilize ñu ne suñ GDP bi mu ngi 9 xam nga lan la opposition lan la meet somebody or other people say they are saying ne ñu ne suñ GDP bi is more than 20% loolu is just fabrications amut barki démb la central bank bi nga xam ne is an independent institution boo xam ne is there for everybody mënut a ñemee wax dara loo xam ne existed mu ne our GDP is growing into this ngeen we go to another sector bi ñëwee ñu ne tourism we are in the off season but go back to the statistics bi season bi ibi how much tourism did we receive in the country foofu la statistique bi nekk not about now we are not talking of now whereby the season is closed li ñoo waxtaane mooy démba bi season bi one how many tourism do we receive as Gambians nga compare ko to yesterday dan li ñoo wax mooy président Barrow nguuram mënu maa toog fii nangu to d'accord taxaw si temm ne 100% is going well waaye dama ne in 2016 change of government moo am with coalition of how many political parties with most of these people talking they are all inclusive dañ bokk si loolu ñoo doon dóor seen dënn di wax ne the status quo of the country has increased access to information everybody of you sitting here li xew si ministries mun ngeen koo xam go and do findings ngeen xam ndax li status quo of the country li ñoo communicate is true or not di ngeen am access to the information ngeen balance ko indi ko si plateforme bi ñu waxtaanee ko Gambia mu ngi grow economically mu ngi grow mentally sax ñun suñu xel yi ñu ngi door di stabilize because liñ foog ne loolu moom moo nekk démocratie ak démocratie is far different yow da ngaa wane ne da nga am xam-xam wax naa la fii ne borom xam-xam yi ñuy jooy xam-xam ñoo nekk di mislead Gambians. Thank you. The same people ñoo reject build
of the judiciary bill at the National Assembly. The same people ñoo waxoon ne. si constitution bi one clause suñ ko fa génnee duñ ko vote. waaw dina ñëw ci loolu ci kanam. That is the status quo. dina ñëw ci loolu waaw non waaye dinañ yegg si foofu tamit dinañ General, I'm just trying to tell you the status quo of this country. Misleading bi jaay wane xam-xam te xamuñu ba pare di nax Gambien si bëgg ñu gëm leen loo moo bëri Gambie fii. Thank you. ñu ngi leen di sant yes gërëm. thank you balaa Sabally maa ngi ñëw ci yow dama bëgg a laal Sirifo Sonko start nañ da nga ñëw a little bit late but ñu ngi starté ak presidential advisor suñu gan gi tey Momodou Sabally ci nan la gisee ñoom ñi nga xam ne dañoo advice njiit réew mi wax na ci lu jëm ci ne réew mi ngi ci yoon bu jub njiit réew mi ci wàllu démocratie bokk na ci ñu koy sàmm ngir Gambia démocratie bi gën a mën a dem ci kanam waaye bokk na tam ci wàllu économie mi ngi wax ne Gambia bokk na ci 20 fastest growth country ci wàllu économie mu quote sax fi nga xam ne mooy IMF soo dama lay bàyyi yow tamit ngeen di sa jàngat balaa maa delluwaat ci moom xam naa dina am ñu bari ñu mu bëgg a tontu ci ñi nga xam ne panélistes jot nañ fi wax boot ma ñëw ci yow foos Sirifo. Yeah, thank you so much, Galme. Content na trop, content about name moy na brother. Sabally is my brother, a friend, and then it's politics. So, but anyway, although naturally Sabally diamutale, but like game info from your discussion, you come from battle from that. Look, kuma kilin left wala fala wala nyunduko. Ako kunung because me fudaka na mo ako. Be al mamul because disrepair and all that and all that. Okay, I will say yes. But now after saying freedom left for young. One have to be very fair to yourself. Because nte be here, nte me alan go be sirin young. Nte na the moment Sabally Bay. We were taken to police. We were taken to jail. Today, where is that case? Those are kind of things me alan go. I mean, will ever happen kan young? Wollam kolti me yalon ko wolle be kekan jang at the moment Sabally jang adiamu ta jen he's talking about freedom adiamu ta jen he expressed his own ala will for what happened they run and arrest him put into one place in fact for labong ala bail time of Tambita they have to go to a judge. It was, I'm telling you, this is Barrow under the leadership of Adama Barrow. I am talking to you under the leadership of Adama Barrow at the phone. So I am telling you, the best person. America, people are arrested but I am telling you, I am telling you. Hey, look, Sonko, we it are all arrested together. No, it happened the way it happened. No, I am. Look, Mota Foloko. Let me tell you something. I mean, let him allow me to talk. He's talking about freedom. I don't interrupt you. I was talking to Yes. No, but you Kura was the one talking. Sabally. I'm stop interjecting people. I will never stop it. It's a debate. Okay, fine. It's okay. Champions League. No, I can walk about that. Let's make it World Cup. Let's go. Okay. So, I am trying to tell him, Moma for Kol Melialonko will never kick during Jammeh time. Moma for will never kill him be. That was never our prayers. That was not the reason we asked for change. It was a reason. And I want to tell him one thing. All the freedom we are having today, I am telling you, Gambia don't let us fight. It was fought by the Gambian people. And Sabally must know that. And again, Sabally was with us. Let me tell you something. For Baromu foreigners. I am not saying freedom fights. Look, I am not. Look, is he not a Gambian? But no, I am telling you, you are behind him. But I am asking you, so I did not say it was fight by opposition. I said it was fight by Gambian. So if you are asking me for Gambian, let me ask you. Because no, I am telling you. No, Sabally. I am not saying this. Mr. Sabally, just allow him to learn. But I am telling you, yeah, just continue talking. But in fact, now there. Because man did not buy understand that? I'm not going to stop him when he is speaking. Yes, you are fair. Okay, good. So I want him also to listen to me very well. Yes. So when we are talking about freedom, yes. Freedom was fought by Gambian people. Until Gambia don't let fight, including President Barrow and Gambia Bondi Jam.
So now all what we are having today, as far as it is our right, that is something we own it. Don't let him own it. It is not owned by an individual, and I want Sabal to understand that one. He was arrested here. I mean, he arrested. They don't do the due process. We don't expect a democratic government to do that. That's not what we expect from a democratic government. Okay, so Loy was democratic governments don't arrest people. They do it with democracy. They do it perfectly. Sabal, you were arrested. You were arrested, and you were taken for more than 72 hours. That happened in this country. According to the law. No, should that happen? According to the law. No, should that happen? Today you are billion according to the law. When we went out and we were tear gas because of you, and today you are saying that it's you were not there. I respect it. You were not there. It was my wife Bubanjai and my boys. You ran away after the tear gas ball call. If I was not there, you were not there. If I was, look, let me do something. Yes, we are talking about the economy. Yes. No, ara mo ngi wax tamit ci démocratie ya nga wax nga waxi démocratie. So mo ngi wax waxi démocratie. No, he still mu ngi ci topic bi batay. Yes, yaa ngi ci topic bi. Yes. Yeah. No, what continue? Yeah, I'm into topic. Yes. You are the VIP. If there was no democracy, it is you are the VIP here. This man, I'm think about economy. But if I go, you are talking about economy. So allow me. I'm a think about economy. Are you crazy? Allow me to talk, Sabali. Allow me to talk. It's my turn to talk. Allow me to talk. No, no, you're being Madar, be fair. Sorry. I swear to God. Oh, what's your hand? My understanding in government. Songo, my mama. You. Songo, my mama. Songo. We are here talking. Songo. No, allow me. Please, allow me. Madar. No, Madar. Bi nga wax Sirifo Sonko daf la déglu. Na xara No, sorry. Madar bi nga wax Sirifo Sonko daf la déglu. Waxut even benn word. Foog mu déglu. Non, wax kon please yow tamit déglu ko. Even non déglu ko rek, déglu ko. Yeah, déglu ko. Anga Sabally mun naa ko understand because of moo nekk suñu guest. But panelist nag I can understand ay panelist yi nekk di interpréter. Okay. Yeah, continue. Kana song. Good. So freedom code mo left the jump for battle. You understand? And then nata fana should have fana fight. Thank you. So nin nata kafoko in the banko economy. You know, look, nte man jump for economy because I'm not an economist. Nintata on the terms of economy. I mean, attending Quran because they are the people Malayalam economy. They can discuss about terms of economy. Okay. But what I understand. No. Sabally. Yeah. Ibela moyle. Super rek ci yow lay ñëw di ngeen tontu ñoom ñëpp. Ya di nga tontu ñoom ñëpp. Let me learn. Let me learn. I leave you learn. Okay, good. Okay, perfect. Yeah, then learn, Mr. So, ndeka me faje wala ñu di ko ntemang economy, ntemang jam faje. But kuma kilindron left pour Sabally will understand. Economy kala ñawña ñama. Banku dungul la ñanta ke fongo ja kon. That is my belief. Akanyi IMF la ñim fungo me fotan ka IMF. Look, IMF they are loan givers. E ka melody, e ka julole di. That's not their name. No, I'm not saying look, Sabally be la moy la de. I am not them afoko. Wala mula menti. No, but let me tell you. IMF ka julole di. And Gambia IMF is making a lot of business in this country. Okay. No, they are not. No, they are making a lot of business. You don't understand their operation. They are giving multiple loans to this country. Okay. Make us think better. Yes, honey. Gambia la julo before Adam Barrow kana. Sabally knows. Before Adam Barrow kana, na julo be nyadi. Bill na julo be nyadi. It's almost 100 billion. We are talking about today. Maybe the folk are poor. Yes, I'm allowing you. And this guy is just cutting. Yeah. I want my people to hear me. I want the Gambian people to hear me. You suñu gan dama la jox more time pour nga répondre leen ñoom ñëpp because yaa nekk suñu gan. Okay. yow tamit continuer da nga delluwaat ginnaaw. Non to ñaka mbole fokam. Okay. Yes. You just have 2 minutes. You just have 2 minutes. You just have 2 minutes. Now, let's ask ourselves, how much are we buying a bag of rice today?
How much are we buying a bag of sugar? Nga sugar san jelela. Nga manboro san jelela. Na basic commodities in the market mu jelle tibi. Even some of the things me la ndol fon la ka produce from our farm. B pour ka so ike so jelela. These are the things me la ko mu nyete because I mean economy should be about the livelihood of your people. The welfare of your people. Your people should see themselves in the economy. If you are telling us that the economy is growing, but what I understand, the economy of the Gambia only grows when IMF is getting more shares, when IMF is giving a lot of loans to the Gambian people. That is the time they are telling us economy. Look, IMF can for them. If you go to the website, it can for our economy. The economic growth it was based on national bunda agriculture. That is what you said. But we heard from the president himself, ala last speech, in our GDP, agriculture dropped it. Seno Bunda dropped it. No, he did not say that. No. Okay, fine. Clarification. We discuss about that one. Seno Bunda jitale. Yeah. Fongo attend So you are getting it wrong. We are on the economic side. The statistics are for that. If you look at our yellow man, I can level drum because Nadiam de Kunkang, Ibajalo ala Kumosita. No. But that's me. Somebody you taught me Itlan Karandi, and you are still teaching me. You're still my teacher. So you must listen to me. Right, Nadiam? Okay. Come on, follow you to go. Senola Bundala, come and follow you to go. President Barola Diamo, I remember them. Ako. Kodo men ka bona remittance men kana remittance grow more than agriculture. So men at netolu they are a mental ka fonyo ko but let me tell you I am telling you what the president have said. Okay, That's not true. Okay. I am telling you what the president have said. The president advised. Okay, yes, then now you will tell us what is it. I am asking you something. I know that might be written by you. Just land now. Yes. Okay. Naliba foka molle ko na bankola economy bi come for bankola economy. Bila tinyata, bila kasera ta katabi kununda. Thank you. When the $1 is to how much today? $1 is to how many dollars today? £1 is to how many dollars today? €1 is to how many dollars today? Okay, thank you. Tell us why. What is the cause of that? All right. Tell us what are the ways and the mental. Those currencies need to drop so that our blessing can be stable. Okay, thank you. Yes, thank you Sirifo. Okay, léegi li mooy ñaan mooy Momodou Sabally moo nekk suñu guest maa ngi ko jox kàddu bi yaa dama bëgg ñun ñëpp ñu déglu ko mu ñëw so miss non just sorry moom moo suñu guest xoolal suñu gan la ku am gan dañ koo teral ñu waaw suñu gan la yes nañ ko teral ok bàyyi moom suma diggante booy bàyyi ko lu ko neex mu def. ok I can handle him. all right so léegi dama lay bàyyi maybe am na point yu bëri yoo xam ne bëgg nga cee indi clarification lu téere bi li wax hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun lii mbiri xam-xam la. It's not about emotions, it's not even about politics, this is about economics. Alaji Quran disagree na fii. Why for once try to demean or ridicule or question the authenticity of an IMF report because am na ne ñooñu the minimum qualification pour liggéey seen research department is a PhD. ñun we've worked with them. suñu waxee ne economy grow na I still disagree with Quran li mu wax yëpp waaye gémut a question loolu soo xamutee waxal ne xamuloo nga bàyyi ñi xam ñu wax man one of the things ma sante yàlla soo ñëwee fii area bu di suma dama ne bii di suma area suñu waxee ne IMF wax na ne economy bi grow na economics intelligence unit some of them this is the first time ñuy dégga loolu the same thing lañ wax African Development Bank du IMF the same thing lañ wax so we're talking about facts and numbers if you don't know just say you don't know and don't try to trivialize a discussion that's affecting the lives and livelihoods of people. Quran, maybe you should go back to good Jollof teachers and explain to some of these people that an economy growing does not mean that prices will come down. Yeah, inflation is a natural phenomenon of growth. That's why in America, to growth them at levels, the economy is heating up. The Federal Reserve then slam the brakes, move them into open market operations. These are things unfortunately some of them don't understand. Why so hamute wahal ne hauma? So it's not only IMF, Economics Intelligence Unit, African Development Bank. Gambia is one of the fastest growing economies in this world. And thanks to President Barrow, and the evidence is out there. We had you. No, Sirifo. When they started, we had from you. But this is 2020. Dina ñëwaat si yéen ñëpp. So allow him bàyyi leen ko moom tamit wax.
They started saying it when you were at the madrasa. Srifo. The research department of the central bank dealing with the IMF and World Bank. Srifo. yaa doon complain ne mu ngaa interrupt. Su ma la joxaatee kàddu mu interrupt la damaa noppi. So don't interrupt. Okay. About the economy did grow. That doesn't mean the currency did depreciate. Economy did grow. That doesn't mean prices won't go up. While in this, December, inflation is steadily coming down due to the efficient macroeconomic management of this government. GDP sectors, agriculture grew by more than 20%. So we say the investment in construction rate in this country. So IMF were growing at this level. If you understand the sectors of the economy, you they compile pour declare growth. Don't question for a single. Areas in distribution but even so, you will social safety net interventions like it. The NAFA project taking physical cash because of citizens of this country. President Baromoko deaf. Post coronavirus during the Ukraine, we should thank him and we should salute him, and the country should celebrate this as a small cash-strapped country thriving post COVID. Unprecedented. God bless the president. The youths are happy. Okay. Sorry. Kurang balaa maa jóge foofu because ñu ngi ñëw. Just don't Sonko su ma la joxee di nga ñëw. I will give you, but don't bul jël. Sonko is not my. Let him talk. Okay. He's my boy. So now ambassador. I will give. They are very happy. No, sorry rek balaa kenn di waat déglu leen. I will give each just 3 minutes because dama jógee foofu ñu dem si beneen topic because of nekkut Gambian economics bi kese mooy topic bi because we have 2 topics to deal with and then dama jox ku ne each 3 minutes bu fekkee dafa bëgg a dellusiwaat maybe am na loo bëgg a wax su jeexee ñu dem léegi duggal ci beneen topic because of nit ñuy seetaan tamit bi ñëw start dama leen wax programme bi du mu demee so du ma mën a toppa coow li rek waxtaan bi neex wala leen ba ma bàyyi tamit li nga xam ne mooy sa télé nekkut ni ñu ko bëggee boo dafa am nu moo doxee so Kurang. Discussion bi mu ngi interesting. Foog naa ñu ngi si quarter final si Champions League waaye am na loo xam ne foog nga bàyyi si xel because naka lañ ko dee waxee am na ñu dee wax ne sallum muso niyaa ñining asike nooy bul kuuti la fo wonte ko ji la ñi ñaa o matin na o mankala timiyati lu may wax ni mooy soo ma ne GDP is going up. Come Sabal, he is very smart. Hamna lumo def, he knows what he is doing. Why so many that the GDP is going up? Lan moy GDP. Dafa melni da nga jël calculator ku nekk lo jaay ci dëkk bi nga calculate ko. Why sirifo inon du economist why lu mu wax am na make na sense because GDP bi gross domestic product du la wax na health affaire naka weeru yaram mu ngi dem ci kanam GDP du la ko wone GDP du la wone ndax xam-xam bi school system bi bu nekk ci dëkk bi na mu ngi improve no I'm coming GDP Nigeria wone nañ fi very good GDP bala economy bi di collapse boobu ñu ngi la ko woon IMF mun nañ laa collect mun nañ laa calculatal ñu ne la sa GDP bi mu ngi baax mu ngi rafet waaye dafa nekk koo ji la ñi ñaa sol muso ye wala taa 100%. Understand? So, lolu dula wone ne inflation bi Nigeria fu nekk ni the naira is in a very serious problem. Before the naira collapse, the GDP was showing very high. You know why? Xam nga luta dañ dey jaay diw. Tay diw bi few companies ñoko control. Mom wax na ma fi affaire telecommunication. So whole telecommunication few individuals ñoko control ñata companies 1 2 3 companies. Understand nga? Companies yooyu noonu mun naa am profit lu ñoo make yëpp dafay génn si réew mi understand waaye suñ ko calculer de ñu ne la waaw Africell wala keneen make na $1 billion $1 billion boobu noonu yow mi toog fale Njaabakunda doo ko gis understand nga loolu moo laa woone ne GDP suñ la ko wax dañ laa woone ne GDP asi moo ne noole right mun naa laa beta mun naa laa woone loo xam ne te affaire ci nekkut li loolu so loolu laa bëgg a Sabally mu admit Sabally xam na lu moo de yes GDP indicator la dafa language that you can understand. What do you want to say? If you are saying today da nga wax ne GDP you know health
Kurang, I'm sure you did some basic econometric No, research. You can use investment in health as a proxy to estimate the level of health of a country. Yeah, basic common sense. Ni nata Nigeria economy in town and killing. What calculation apples of the and GDP? oranges land. When it comes to Nigeria, look. Quran, just give me a second. Yeah. You're talking to somebody. You can't take all my time. Who Summarize. No, we are not talking Why about. not? It attaining to do carry. It understand. Quran, sorry. Sonko, no, Mayko, mom la ak Quran. No, bye ko rek. No, ñom ñaar la. Very intelligent. We are not talking about the investment. Quran, yow tamit da nga gay because 3 minutes nga am su ko defee mu mën a jàll. Siri ko Sonko noppil say mu wax Quran. Listen to Quran. That's wrong. Gabi mana kon di wax de by the way. Gabi mana kon di wax. Wa yes. Te Quran def ma ngay ma wax. Quran dang ko ala mu wax. Léegi li ma wax mooy. Lu wax ara ma tontu ko si. No way no haramu pare léegi may ko mu wax. You said investment. Health investment does not Mangeño. show primary health care. Mangeño. Okay. May ko Quran. Rek you understand that you Yeah. can use it as a proxy Yeah. in any regression to Okay, estimate health. say give Mom me- Lima wa hold on is trying to protect you. Am I smarter than you to mislead you? No. I cannot mislead Quran. I just want him to listen to me. Sabally, Whether he you do your agrees or Sabally, disagrees. okay. I'm a The student. point is, Quran, I just want to tell I'm a you student. Yes. that I've analyzed not just the Gambian economy, but the entire sub-region for almost 10 years. Nigerian economy, I understand it. Yes. You know why we cannot have a single currency in Anglophone West Africa? It's because of this concept they call asymmetry of shocks. Because Nigeria... Yeah, but talk about the GDP. No, let me tell you, it's The about GDP, GDP. yeah. It's those shocks that affect your GDP. You just mentioned oil. Yes. So Gambia does not produce or export No, oil. If there is a shock in the global economy, the way it affects Nigeria, it doesn't affect Gambia. And Recently, the parliament is talking about one more thing. illegal oil lifting, isn't it? That's from Russia. Yes. Now, that calculation can factor in the GDP? My friend. How does that benefit the average Gambian? My friend. How does that benefit the average? That's a one-off. If you test it in your regression, it will be insignificant. No. What I'm saying, and But I you just are talking wanna learn. about I just want to learn. you are not You're talking giving about me. Sidwick. Boy, I'm not talking to you. You I cannot said, understand this, boy. No, wait a minute. No, you are. Okay, so now Quran now okay. Léegi may leen ko mu jeexal. Quran, let me learn. I just want to tell you one more thing. Let me talk. Non léegi xam nga benn affaire. You gave me an opportunity to léegi xam nga benn affaire moom. foog ne Okay. ci lu ma wax No, I want to say loolu la something. bëgg a tontu. Yeah, that's true. Léegi xam nga lan ngeen war a understand comme suñu panélistes yi. No xaaral rek. That will not affect the regression. The regression is about something over a period of time. The statistics That's you why quoted, this one the cannot statistics, matter. no, the It statistics cannot you matter. quoted, It will be the statistically statistics you insignificant. quoted is for 2024. It's not for the 8 years of Barrow. No, it's not. You It's gave not the in statistics 2024. for It's 2023. There is a lag in Yeah, I saw GDP. the statistics just Quran, now. you are getting rusty. It's 2024. It's for one period. Quran, let me. It's not a regressional It's the statistics. past year. What I'm saying is, let me just learn. You allowed me to. So I talked about the proxy. You don't agree, it's fine. Asymmetry of shocks. Our When you economy talk, is different. let me talk, okay? Yeah, not sure. Okay. I'm just repeating where we disagreed. We disagreed on the proxy. Yeah. We disagreed on the asymmetry of shocks. Yeah. Now what I'm going to tell you, what you don't know. Gambia has a better history of macroeconomic management than all these countries you have mentioned, despite their size. Yeah, but that Thanks doesn't... to We are talking about the numbers. The numbers. Thanks to well-seasoned economists like Talk about the numbers. Sheriff Sekuba Sise, who happens to be from where you come from, a Vanderbilt graduate. Hey, ñun dañ tuuti waaye ñun xeebuñ suñu boppa. No, We've dealt with this. but that has nothing to do with macroeconomic management. Gambia is one of the finest in the sub-region. That has And nothing that's to why do what's with the happening in data. Nigeria Yeah. is not happening Sabally. here. What's happening in Ghana is not happening here because we have a group of Thank you. competent technicians. Yes. Yeah, yow tamit. Man lu may Yeah. wax Yes. mooy Nga jeexal nit ko. ñi seen standard of living, the quality of life of the people, the sustainability of You the seem life to be of the doing people. quite well, by the way. I saw the car you came with. Right, quality of life mooy dunda nit ñi nu mu baaxee. Waaw. Loolu moom lu moo quote GDP affected loolu wone wut la ne ndax Quran, loolu mu ngee dem ci that cannot be correct. No, what I'm saying. That cannot be It correct. And you doesn't know that show what you. you are saying is It wrong. doesn't show you. People are watching. They Yeah, are listening. no. GDP's growth cannot affect your life. No, Come what on. I'm saying, it does not necessarily mean. Now you're changing your sentence. No, you are bringing a I'm caveat. trying to clarify it to you. Thank that you. It does not necessarily Thank you for the mean. clarification, Quran. How did I start? I said that the GDP. I said thank you for the clarification. that a Okay, growth allow in him to learn, GDP, Mr. Sabally. A growth in GDP moom bu mu commencé. bu mu toogee fii. lu moo wax daf ñu jox number
nombre boo xam ne mu ngi wone ne économie baa ngee dem léegi ma ngi ko wax ne moom xam na ne nombre boobu noonu GDP wone wut la ne nda doomi réew mi seen dunda bi mu ngee gën a baax understand nga wone wut la ne nda seen wergu yaram bi mu ngee dem ci kanam wone wut la ne nda prices yi marché bi nda mu ngee feeboo nit ñi understand nga so moom dama foog ne su waxee GDP ba pare accept naa nga wax GDP ba pare yes World Bank wone nañ statistics gis naa statistics bi waaye man ko si mbiri béy si mbiri fertilizer ak yooyu nga xam ne it's all part of the GDP what about lopitaan yuñ sampa sali Kenya tuman na in Kiyang Jali hey Kurang please what about inflation bro it's a natural phenomenon of growth I said that and you know that for a fact but the inflation don't start talking like Biosonko please Kurang, yes. Let me go to Mr. Garme, Yes. Wow, yeah, just learn quickly. Yes. Understand nga. Mu ngi isi lu bari ci argument bi. Mu ngi wax IMF nekkuñ ne malayka lañ. Understand. Ñun ñëpp xam nañ IMF yàgga nañ. Understand nga. Te réew mi man gisuma réew moo boo xam ne di nga ma wuna wax ne IMF moo leen jël fii yóbbu leen fale non government bi nguur gi si ñoom la depend nguur moo ba physical discipline moom xam na problème lu Gambia am fii lu nit ñi bugg a dégg si télévision bi suñ marché bi inflation bi nu moo demee number one cause moom xam na is fiscal indiscipline lan mooy fiscal indiscipline moom xam na ne nguur mi ñu ngi dépense mel ni lu kenn xamut mooy fiscal indiscipline moom dafa waroon a wax ci loolu lan la nguur mi moom as a presidential advisor what is his advice to the government pour wàññeeku fiscal indiscipline moom bi nga xam ne moo téye suñ dalasi bi di ko wàccee lool si kanami CFA bi di ko wàccee lool si kanami dollar bi ak pound bi loolu dafa important what is his opinion on that loolu dafa nekk ci unemployment soo toogee ci Gambian si alright dama bëgg a dégg si ñoom wala Matar mu wax ma at the moment what is the current unemployment rate in the country lu ma miin mooy soo jëlee téeméer bu nekk ñaata ndaw ci téeméer boobu noonu mooy ci Gambia bi fii moo nekk di am liggéey wala amut liggéey. parce que moom xam na backway bi lu fa xew. Thank you. Mr. Bojang. Yeah, but it's worse. Yeah, sorry. pour ñu leeral suñu askan yi ñu ngi déglu am nañ xel. Economics common sense la. Economics is not common sense. damaa jël. lu ne common sense la sax in the first place. because moo tax nga am common sense. bu la yàlla jox it is not. léegi ñu ñëw lan mooy GDP in simple terms pour suñu nit ñi xam. su ma dëkk Kanfenda nga am téeméeri bitik nga am nit ñi di exchange goods and services lu ñu am si seen transaction si yépp mu nekk 1 billion waaye waa dëkk bi amuñ si benn butut for exemple bu nga xam ne dañ si jëriñoo directly nga ne Kanfenda am nañ xaalis fekkee waa dëkk yi mode house lañ dee tëdda seen transaction si in terms of goods and services ak ñooñ lu ñuy tenda loolu dem na ñëw na loolu mooy GDP so dëkk bi mun ngaa am di ko seen oil lifting bu am bu nga xam ne is very illegal sudden change of policy under President Barrow's incompetent administration nga generate a lot of money few capital flight dem na yoon so dafa mel ni dëkk bi yéen a ngi gis xaalis wala yéen xaalis bu ngeen dee dugal si biti yéen a ngi dégg xaalis waaw gisuñ ko waaw yéen a ngi gis xaalis yéen a ngi yóbbu xaalis si bitik for exemple bitik kan la joolaa la man ni ka la jox si mata waaye businessman xaalis boobu noonu boo ko xaymee yépp si dëkk Kanfenda 100 million waaye yéen nag li ngeen am mooy saaku maalo waaye am leen benn njëriñ nii su ñëwee Kanfenda mu wax la ne Kanfenda am ngeen 100 million parce que fii la jógee da ngeen koy wéedi parce que gis nañ ko si seen life waa Kanfenda soo waxee loolu la ngeen fen te dëgg la because it does not reflect that is GDP pour nit ñi understand ñëpp a dem fii school you understand lu ñu nekk di explain fii is capital flight debt to GDP ratio ñun suñ boor wax ñu loolu économie maa ngi baax manga yaa ngi nii yaa ngi am ñu ne manga am na xaalis waaye léegi bu nga toog sax kayit yi ñu mu ngi si banque bi oto bu ngay daw kayit yi mu ngi si banque bi
waaye ba ngeen kii am na xaalis valeur asitam ay yii nii ñu ngi lay nax IMF loolu booy liggéeyam nax rek that is it te a progressive youth war nga toog sa di wax affaire yi IMF because lii moo tax dëkk bi demut àdduna bi laa nekk di wax ñu ñëw si exemple bu ñu jël ne nit ñi ñu ngi ñëw Gambia di jël engrais dugg na fale lu tax dañu wax nit ñi ñu nga xam ne ñu ngi dee si yoon bi dem uti faju Sénégal loolu lan la reflète si Gambia come on this is our country let us not be Mara dinga let's see civilization of decorum this is a public platform waaw déglu ko Matar su paree nga ñëw boo sensible da yow li nga musa wax yow nit ñi xam nañ loolu noonu mag da ngaa nekk mag julit da ngaa nekk julit when we come to politics si campagne élection mun nañoo wax dañoo dem faju lu mu wax ne ku ne mun ngaa wax lu la ne Sénégal mun naa faju ji Europe mun naa faju ji mun naa nekk America nga dem faju ji what's wrong with that we include the tactics the you ni suñu wax pour ni hey we know how to debate point to point what we are trying to explain lu ñu nekk di wax Gambie pour ñu understand so boo waxee ne ak economy mu ngee go because even fertilizer ok gaa ñu ngi ñëw jël lu tax wax loolu nii ñu nga xam ne ñu ngi faju Sénégal wala leneen lu tax du wax loolu employment rate bi lu tax wax loolu Gambia nii ñaata xaalis la ngeen liggéey si biir Gambia bu nga xam ne du dee am even 1 month 2 months in Gambia dem na benn bitim réew ak loolu lan la di def si suñu économie waxal Gambia ni loolu nga nekk di wax GDP bu nga xam ne basically yaa ngi toog fii nga dream about America fekk demuloo fa so lu ñu bëgg a wax mooy dëkk bi ñoo ko moom te ñëpp am nañu right pour waxtaan si ak seen xel dem nañ school demuñ school am nañu right because lu gën a am solo mooy xel am na exemple bu nga xam ne dama bëgg a wax Gambie ni yëpp jël ko boo xoolee soo ngi not about tribalism de demal xool Pula Fuuta yi demal xool faana yi demuñ school waaye suñu la waree économie bi da nga rek toog te bangoo façon yooyu sax ñu la war a jël nekk ñu nga xam ne ci classe la nekk mosuñoo am even a successful business bu nga xam ne mun nañ fay 30 people ak seen wax bi yëpp so ñun luñ bëgg a wax mooy kenn du mun a nax fii kenn again Google bu mu nekk di wax for example you have what we call crap in sources but that is academia lu ñu nekk di explain fii mooy Google moo ñu wax ne waa Mango Park moo discover River Niger fenn la di because ñun am nañu River Niger balaa Mango Park ñëw it's not an authoritative source because they lie. All right. So we have to be what? Intellectual and be factual to Gambians. You buy the nili nala. All right. Lord do them at fen. Thank you. It's not going to happen. Thank you. Sirifo. Anyway, Garmi. I was saying that because Mam Jibila no kon fi no suñu mi. Anyway, no mbana na fo bondi levels level mana na fo bondi yalo okay say yalo ni inate ko moleko alla bankola ala fanko bunda and economy ni e ko accelerate la say it is also important you tell us the poverty ratio bankola poverty ratio also buko ko mata bakel mol soto fanang no Sabal, inte man economy shorty, but in come for young. No, but I mean Sabal, ibe la moela na diamu. Abaya ni wante kachate diara. No kachate diara. Ita man ke, ita you are not the cook. Ita man ke nyin kar lad. Okay, nyin kar lad okay, ngandele. Right? So inte come for jang, wala nyin ko. Ayla kurang damale hanyi da purunga interject dal. Karan, it's okay. No, it's not interject. Ni pareta. No, ni pareta. It's not about level here, Sabal. It's okay. No, it's not about level. I want to make. It's not about level. Okay, ni pareta ngatala on Facebook. No. After sit out, no problem. But come. So level men wala nyin ko. I want Gambian to cooking understand that. And then you see Sabally B prior to the Mansabala about advice on the economy. I mean, Moma doubt because Sabally really understand the economy. You understand? Because I can feel for Nyameng and I wish I feel go you learn Nyameng. No, okay. No, okay, fine. It are doubt. Okay. Them are doubt and understanding on economy. Them are doubt, okay? But in coming following you I mean, why? Because Sabally came from Tolenu in 2022. 2023, Sabally came from Tole about the economy of this country. Sabally came from Tole about COVID-19 water. Sabally came from Mole. So why today Sabally is automatically changed like this? They want to understand. But fine,
but naka mole ko no dendika fingo dum ka finta biye dendika mo dum hanisa na finta lo ma kenya bato no but sabal ila but ita kilum la ka fo yalo ngam ko wole faham no but sabal but ita kilum la ka economy fo nyawo lungo ita be ita kilum anu I can tell you ita kan growth of economy même for ita kilano just 2024 and then it can même about economy understand side no sabal ibe la mo la sabal na diamu okay karo ibe la mo la diamu jam anu atulu kan même be fa jang IMF economic growth it's about look ni ajibe la economic growth kam e ka seno bundani loro par exemple baro banyi silo mel doku kan ko lo jël ka dunje e banyi silo mel doku kan e ko lon sol mel beta di Senegambia bridge yemen tela di Senegambia bridge yemen tela wo ko do bota mun tole akolo ñu soto do nyaadi le where did that money o bota economy jumale to we need to understand all these issues and Sabal need to tell us all those issues bon daga même fa Sabal ko wala ñu ndiko sa mini sareng sa ka ñaw ñaama sa même fa mole wala ñu ndiko nin Gambian ko lu mantara kaaje ko liko e ka fa mole ko banko la fanko kafutale nin Gambian ko lu mantara kaaje la balu ko no o an sa banko la fanko man kafu because ntolu la jeroto ko pour banko la fanko e kafu Gambia dingo be nyanda jele la balu ko no bar ni aji be bi economic na banko la adama dingo le fori nyamen na soto banko kan abe lafa kan mulmel yalon ke manta soto mulmel bataring o ratio ni be kafu kan that is something o be kafu kan every day mo jamaale be kumbo ka every day ni banko kanja so Sabal left a man now because na akonna kacha I want to discuss with him left I have a mole because ni ajibe OIC bodo ni jan and be OIC kodo jelle nata on OIC o kodo nyimbe dum kan abe safaro men ke kan e ka ne jelle sang e ka simento jelle sang so obviously what did we expect bon zaman vako aka fanko men fo afo molie fanko nyin aka ay lafa menke ay lafa nyin ke damen to ay fo molie par ko ndol bi Gambien ko la kumbo men wala nyindi ko e ka mendomo wala mu la kumbo la bi ay afo molie economy la lafa nyinto ay jël ay mo jël kono fandi thank you that's what we want thank to you Matar man dama ñëw directly seen question bu ñëw laccé bu ko Sabally tontu man ma tontu ko mooy moom Sabally mun ko tontul non man maa ko tontu Sabally is too high he don't ask you non waaye danaa ko tontu ask you dar mi bàyyi ma li ma explain mooy danaa ko tontu mooy ngeen ne economic status of the country dafa war a reflect to the Gambian bi bu loolu ngeen di laaj fan la reflecté du loolu nga laajte Sirifo boo jàng moo lu wax na si yow wax nga si man ma ne yow mu doon earn in 5 years ago $5,000 now you are earning $20,000 is that not a status quo of your economy? Mom Sirifo, yesterday he was unemployed. He was not paid salary. Now he's paid. He's going home with 20,000 or 15,000 or 10,000. Is that not a status, economic status on you? You go to double digit. Waaw soo demee si àll bi man suma papa mu doon béy daan am benn mbaami gerte mu jaaye woon ko government bi ñëwoon jënd ko $500 right now mu am benn mbaami gerte government ñëw jëndee ko $2,500 ndax loolu du yokkute nga dem si marché bi suñu yaay yi doon jaay naa ko démba mënoon a béy naa ko ba pare mënu ñoo am benn saako maalo right now nga béy naa ko ba pare benn saami kakumba bu doon jar $10 right now mu ngi jar $200. Is that no? Person is buying a bag of rice. How much are they buying a bag of rice? No. If you want to compare, if you want to ask me, no, you are trying to ask me. You can't mislead people here. If I was paid 5,000, if I was paid 5,000, listen. If I was paid 5,000 now, before, and then how much I was paying my house? How much I was paying my house? And today, how much am I paying my house? No, tell me that. Today, how much am I paying my house? Okay, if I was paying my house, for example, I was paid. I want to make this very clear because he's the one who bring the comparison here. Come in for the whole community. If because you obstruct me. You boy. If I was having $5,000, I did not ask him. Even he answered. Let me answer. Sabally, just continue. Okay, sorry. I mean, but I'm not going to good. Money am $5,000, but now my neck on good. Money time good. I mean, that is before today.
If I was having $5,000, I was paying my house for $3,000. Today, Sakomalo. That time, Sakomalo was $1,050. Today, Sakomalo is $2,500. Today, I'm paying my house for $6,000. So now, even $6,500. Why is the government increasing the salary of the guardian? All right. Suma papa. Boo xam ne mu ngee béy suma papa suma papa boo xam ne mu ngee béy si àll bi time boobu noonu daf doon jaay li fi nam saako dugub daf ko doon jaay I mean $1,000 yi time boobu noonu saako maalo mu ne nekkoon $500 sorry léegi saako maalo ñaata la saako maalo $2,500 yi kon loo expect si moom waaw léegi déglu leen ko nag mu tontu. dañ fa ko day nekk fii di leen nax di ñu nax we will never accept it. ok waa déglu rek. sunu réew la ok. pare ngeen sunu réew ñëpp ñoo ñu nekk di. pare ngeen dama bëgg a léegi pare ok dama leen ñaan ngeen ok civilize. good. man attaquuma la personnel I just want to dama bëgg a déglu leen. I ask Mr. Advisor. Serifo wax naa la be professional. I ask Mr. Advisor. You have to be professional. You are a councillor representing let me tell you something. a sector. No, they asked you something. They said Sabal have spoken. I mean, no. Don't call him man. No, mom nekkul di ma tontu. Suma tontu léegi let him respond to me. Okay, good. Moom du nekk du ma ko bàyyi mu misli suma gars yi de. Man dama laajte dama bëgg a am lu leer. Am naa ne suma waaji do you so happy? He's going to answer to me. All right. Yes, sir. Listen, yes, definitely. Yes. It's a jack. No, Mr. Sonko. Please, Matar déglu na ko. Matar yes, that's very true. Matar déglu. Déglu ma ko daf ma interject. Waaw déglu tamit nag. Daf ma interject déglu ma. léegi man li ma bëgg a wax mooy. Gambien suy déglu laay waxal. ne the type of opposition bi ñu am si Gambie bi moo tax maa ngi communiquer dama ne moom rek laay doore si status quo moom tey ma ñëw si Bojang moom ñëw si Kurang ñoom seen status quo démb ak tey economically on President Barrow's government they improve ñoom most of them mënuñ woon a jënd saako ciment jënd ay xeer pour dem door sampa néeg léegi ñu ngi sampa di chairman bi nga xam ne moo nekk Brikama Area Council wala di mayor bi nekk KMC démb lim mënu toon bi mu nekk toon foofu léegi mun na ko mu ngi mun a dem sampa néeg mu ngi mun a dem yaa ngi gis di status quo gis nga Europe America all over the country foo koof ñu ngi sampa ay mansions boo jaaree Sénégambia nga jaar fu nekk yaa ngi gis ay mansions yoo xam ne nit yaa ngi ko invest ci réew mi loolu economic status of the country daf de reflect on that so mooy the livelihood of the Gambian people ok léegi soo ñëwee si rental du mën a compare with my chairman waay Serifo come on man no you cannot compare yourself with a barista Serifo let me rek man naa ko régler dama la ñaan rek non bu yuuxoo tamit dafa ñoo disturb fii loolu mooy problème nga fii loolu mooy problème please one of his customers alone. Serifo Sonko, please. Can you compare yourself a land dealer? Serifo Sonko. Bi nga wax Matar dafa déglu. A banku bucha. No. Let him stop attacking individuals. Let him talk about national issues. I'm not attacking. I'm taking example. You can respond. No. Let him talk about national issues. No. Let him talk about national. Okay, then you will not attack. No. I'm not. No. Okay, so. No. Just be fair. No. Fair. No. soo demee. ok soo demee damaa laal secteur si yëpp. civil servant yow tamit sooy wax da nga matal nga wax ba pare. non bàyyi leen ma laan garmi bàyyi leen ma. soo leen demee non ñoom man min naa seen yii gis nga gars yi min naa seen yii dañ ma dee obstruct because ñoom seen weakness bi ñoo wan Gambien si lañ bëgg a dañ dee bañ pour ma clarifier ko wan leen ne ñoom lu ñoo wax gëmuñ ci dara. ñoom démba liñ ne ak tey dafa uti they just want to play along the game lu ñu wax xamuñ ko ok soo ñëwee in agriculture démba saako naka la tuddati engrais ñaata la doon jar ak ren ñaata la saako engrais jar ñaata lan la doon jël baykat bi pour mu am jiwu ak léegi lan la moo jël baykat bi pour mu am jiwu dafa reflect your economic status now
nga béy ba nawet bi wàcca nga mun a am jënd ay saako maalo jënd ay bidon ngi diwlin di ko dunda loolu mooy sa status loolu mooy reflect to the Gambian people soo ñëwee si maalo li nga xam ne moom lañ dee jëggaani pour indi ko into foreign lands ak li nga xam ne moom la ñoo béyee si réew mi moom Sirifo moom xam na ne li ñuy béyee si réew mi moo gën a seer li ñuy jëggaani indi ko te kooku dafay fay taxe dafa fay everything mu egg si Gambie fii saami kanja biñ béyee fii moo gën a seer naka la lii tuddati sax saako maalo bi nga xam ne moom la ñoo jëndee wala diwlin bi jógee fa la ñëw soo xoolee di status quo of our market suñ yaay suñ mag yi suñ sisters lu ñoo béyee si réew mi fii moo gën a seer lu ñuy indi si bitim réew mu ñëw loolu is reflected nga dem to animal naka la farming nga xool ñaata poultry mooy exist si réew mi léegi Gambien si ñoo invest poultry léegi nen bi nekk biir Gambie fii ñu amee ko si Gambie léegi tey mu supersede nen bi nga xam ne mooy jógee bitim réew muy ñëw léegi nen bi jógee bitim réew muy ñëw right now is $175 ren bi nen bi nga xam ne mu ngi ñëw liggéey Gambie fii is $250 is that not reflecting to the status quo of our economic Gambien bi nga xam ne béy dem am poultry béy food loolu la moo dunda is this not all signs and symptoms that we can reflect on loolu mooy suñu status quo now ñu ne for exemple ñu ne kilo yàppa bi nga xam ne fii lañ ko amee ñan ñoo koo def su fekkee Gambien si ñun dañ bëgg a depend on ne government moo war a ñëw téye businessman bi téye loxoom dóor ko na ko ne lii ngaa jaayee loolu amut a exist moom Sirifo jaay na wala mu jënd Bojang jaay na wala mu jënd man mii yaa ngi jëndee kër boo xam ne 50,000 nga ko jëndee in 1 year now ren nga jaayee ko 300,000 $1 million xanaa kuy jaay maalo moom bëggutu jënd kër xanaa kuy jaay maalo bëggutu fay luwaas xanaa kuy jaay maalo moom bëggutu dawal moto te kan mooy jaay moto yi xanaa da ngeen fon ne price control wala réflexion dafa war a nekk si maalo bi ñoo jënd kese no su fekkee dañ bëgg a the status quo of a country mu reflect ñun ñëpp ñu waxtaanee ko mu make sense you don't base your communication only on saako maalo yi loon yow mi nga xam ne démba not only that so this is the fact yow démba you were not employed now you are employed taxpayers ñoo la fay xaalis Sirifo yesterday he was roaming around in the street with no job now he is paid a salary pour nga taxawal Gambian si so status quo dem léegi soo ñëwee si fi ma daanale yow xamuloo ma sabal def ma xam yow don't know me fi leen dee xam fi leen dee tase yow xamuloo ma fi ma daanale suma kàddu you think this government work fi ma daanale suma kàddu mooy Demba yow xamuloo ma no you don't know me no you don't know me you don't talk about my earning you don't talk about the economic status reflect on you talk about my earning I said the economic status of the country the economic status this man is attacking my pastor the economic status of our country reflect on you because the economic status of the country reflect on you yow sa bopp yow Sirifo because sa dundin wecc na sa doxalin wecc na démba mënuloon a drive te yaa ngi drive that's the status Sirifo amul oto de non dama la samp rek waxuma Sirifo direct lay wax waxuma Sirifo direct Sirifo maa ko yóbbu su programme bi ñëwee doo ko de yóbbu de kurang moo ko de yóbbu non kurang moo ko de yóbbu léegi fi ma daanale my status in 2015 my status in 2020 fi ma daanale man maa leen yóbbu liif my status is always better than you up to now thank you you don't know me you don't know me fi ma daanale please time better than you man xoolal man duma ne dogo man nekkuma yow di dogo on the minister no man duma dogo I am not you no I don't you man nekkuma yow I don't dogo on anybody Sabally mini daf ma xam billahi wallahi don't give example tamit to him what I have done in this country I swear to Allah that if you could do it man li ma def si dëkk bi ndemen ka ñim banko ka billahi wallahi tallahi I swear to Allah ndemen ka ñim banko ka ñam matar ni yakenu jam dan lum bi takala dogo minister lo I swear to God thank you Matar yow tamit daaneel foofu ñu mën a wonto mu ko léegi Sirifo waaw Sirifo dama dogo waaye léegi déglu ma léegi I apologize it's Gambia I see léegi I apologize no Sirifo noppil nag kii mu mën a daaneel léegi fi ma daaneel fi ma daanele mooy waaye déglu Sirifo
te amuloo dara loo wax léegi attack people booy sa waa ji booy léegi fi maa ñëw no tell him talk about the economy booy léegi fi maa ñëw Mata da nga daaneel yow tamit waaye mënumaa wax yaa bo yo Naganaga Sirifo I salute you sir okay léegi fi ma li ma bëgg a finalize pour wax ko mooy dañ ñu ngi communicate on economic dama ne mënuma taxaw fii wax ne day Gambien si kontaan nañ si dundin bi nekk si biir réew mi mënuma ko wax 100% waaye dama ne dundini réew mi yokku na si beneen status boo xam ne muy man ak keneen feeñ na si man feeñ ci keneen waaye nag that doesn't determine ne bagage bi warta move from one level to another bagage bi doo ko base rek si maalo ak diwlin bi nga xam ne moom ngaa dundee yow mi amee sa kër doon luwaas 2000 now nga yokk 5000 yow the economic status of the country improve na in you because Gambian people are paying you $5,000 yow mi xam ne yaa ngi jaay moto yow nga am moto démba yow amuloon moto démba nga jënd moto tey is reflecting on you yow mi jaay kër nga am démba nga jëndee ko $1,000 tey 5000 is reflecting on you yii dafa reflecto suñ dundin ñun parce que kii jaay maalo kii jaay gerte caaf ñoom ñëpp dañ bëgg a am kër dañ bëgg a am moto dañ bëgg a am leneen soo loolu mooy di status quo suñ fi toogee nag pour waxtaan ak réew mi ne IMF mu ne ñun yokku nañ si li nga xam ne rek mooy économique non mënumaa wax sax because of obstruction IMF mu ne ñun yokku nañ si status quo yu bari soo demee agriculture yokku nañ soo demee education yokku nañ because ñaata schools nañ sampa every day how many teachers are now improve their education ñu ngi nekkoon naka la tuddati status bi yokku nañ how many doctors ñoom ñoo nekkoon nurses right now they are doctors how many is encouraging every day and night to the Gambian people so that's the most important thing li xew nag mooy price control Gambia mënu ko am because any other country in the world amu ko so bu leen nekkee fii di nax nit ñi ne waaw dafa war a feeñ suñ dundin dund bi dafa seer te yow miy jaay sa mobile bi tey government mënut ñëw na la mobile bi jaayee ko $10 government can do that that's not possible this is common sense thank you mbokk yi yéen a ngi ñuy bàyyi xel Eyeafrica TV sunu réew juróom fukki waxtu ak ñaar jot fukki waxtu moo jot ngeen baal ma tàng na loolu sax ba man mënatuma kii fukki waxtu jot na ba tegal ñaar fukki simili ak fanweeri simili ak juróom-ñaar li ma bëgg a wax mooy yéen ñu seetaan xam naa di ngeen wax ne bëri na paccoxo lii suñu réew la dëgg la nit ñi dañ fi nekk gis-gis yu wutee fu gis-gis wutee tamit léeg-léeg mu tàng loolu moo tax waaye nii lay demee nekkul tamit plateforme boo xam ne itam dañ ko fi def pour xas nit ci boppam waaye dañ ko fi def pour ñu mën a waxtaan maanaam waxtaan ci li nga xam ne yaa ok yaa déglu aral ma ñëw please you bring my man let my man talk to Gambians tamit may ma yes ok yes not this man boy this man bu loolu naan naka moom fii I will deal with him let my man talk to Gambians ok mi ngo let my man ni ki ni ma ko waxee rek noonu la waaye bu fekkee yéen ñuy seetaan ndax suñu réew ñëpp la bu ñu sañoon réew mi yëpp a fii toog ñu waxtaanee réew mi waaye comme ñëpp mënuñ fee toog ñu fi xaj rek ñoo fiy ñëw Momodou SABALLY presidential adviser mooy suñu guest ci njëlbeen gi waxoon naa leen ko ci topic yu bëri ñu war a waxtaan léegi nag dañuy dugg ci beneen topic boo xam ne ñu ngi ko bëgg a waxtaanee tey muy ci wàllum draft constitution bi biñ ko publié force ñu ngi ko publié ci fukki fan ak ñeent ci weeru August muy weer wu génn ci bànqaasi nguur gu yor wàllu jébaane muy Ministry of Information moo ko publié ci biir public boobu nag ñu bëri ñi nga xam ne read nañ soft copy bi gis nañ ci yenn coppite am na sax benn chapter boo xam ne dañ ko delete ñuy wax chapter 5 buñ delete but ci loolu coow li moo doon consultation amut civil society bi wax nañ political parties yi tamit am na ñu wax ne ñenn ci askan wi tamit dañu wax ne draft constitution 2020 bi boobu moo gënoon a consultative maanaam boobu amoon na consultation boo xam ne waroon nañ askan wi waxtaan ci réew mi ak ci biti réew coow li bëri minister of justice attorney general Dado Jallow génn ci press conference bu mu doon amal 28 of August mu indi ay leeral yu bari wax ne amoon na consultation waxtaan first phase second phase waxtaan nañu ak civil society bi yenn ci political parties yi amoon na 24 issues yoo xam ne 21 yi d'accord nañ ci out of 24 issues waaye ci loolu nag président wala sax njiit UDP génn nañ indi clarification ne amul woon benn consultation ci lu jëm ci draft constitution bu 2024 bi ci amendment wala coppite yi nga xam ne amal nañ ko civil society bi yu ci mel ni tàngoo mën naa ko tudd ñoom tamit génn nañ ne amut
consultation amul so first of all balaa ñuy dugg ci biir lan lañ ci génne ak luñ ci génne dañu ñëw ci Momodou Sabally laaj la sa gis-gis ci draft constitution 2024 bi ndax bokkoon na ci promise yu président bi made 2016 mooy dinañ am constitution bu yees boo xam ne dina méngoog dundinu askan wi 2020 yi atem bi amoon na bot mujjiwul a antu 2024 ba tey président Barrow mu wanewaat commitment ne bëgg na Gambia am li nga xam ne mooy constitution ba tax na ñu indi draft constitution 2024 coow li bari lool nan nga gisee that draft constitution. waaw xanaa di gërëm di sant président bi his peacefulness kon Africa's most peaceful president leading the continent's happiest nation where the youths are very very happy di ko gërëm di ko sant si li nga ko waxee président waroon na am na commitment pour ici a new constitution lim ñi dikk si State of the Nation address jël na si ay jéego isi na a draft bi nga xam ne gazette nañ ko mu ngi war a dem National Assembly man ni ma bëgg a Gambians xam rek by the way like I said man area bu nekkul suma expertise ma si dee claim expertise man my boy of smartness man rek a am title boobu thanks to General Bakso and the Gambia's pen as well indisputable I don't force myself to impress anybody yëfi luwaa du suma fiil waaye li ma xam be xam mooy constitution mooy doxal réew te suñu réew lañ nekk mooy di republic loolu yëfi caaxaan musuta doon lu yomba pour ay di mecca of democracy seen constitution bokk na si constitution yu gën a néew in terms of size a little country bi nga xam ne mënut a mut sax a local government dañ bugg a lànka ne lii suñ si weecee tuuti sax duñ si ànd maa ngi leen a ñaan ñu revise seen pour ne mooy njëriñ réew mi constitution bu ñoo am su loolu amee am sonné du reflect on 100% lu président Barrow bugga du reflect 100% lu GDC bugga du reflect 100% lu UDP bugga waaye loolu mooy démocratie yàlla moo ñu ici inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu yàlla all sorts of nit la ici so suñ xalaat yi ak suñ gis-gis mënut a nekk benn but for us to exist as a nation and progress foog ñu am this culture of democratic debate consensus building and compromise man loolu mooy suma position in this by draft I support it 100%. yaa ngi wax waxi consensus building te ñu bari ci draft constitution 2024 bi dañu wax ne that consensus gisuñu ko ci maanaam dañu waroon a waxtaan lu jiitu ñu ci soppi lan moo tax ñu waxtaanee ko ba nga gis ne dugal ba génn waaye gis nañ ñu wax doo attorney general Dawda Jallow wax na ne am na waaye ñi nga xam ñenn ñi génne nañ ne loolu amut ñu ci mel ni mën naa ko tudd xam naa ci comment section bi am na part boo xam ne dinañ ci wax UDP génne nañ wax ne ci wàllu waxtaan ak gazetine bu ñu def this draft constitution 2024 yëguñ tiinuñ xamuñ ci dara luñ ci génne yu ci mel noonu civil society bi tamit weddi nañ lu mel noonu soo yaa ngi wax waxi consensus building ak wax ji ndax loolu kon du waroo man li ma óor be óor mooy process bu CRC bi jël loolu rek doy na si consultation dëkk bi yëpp la ñu wóor ba jël suñu xaalis fay ko padiem dem parti Europe in the name of consulting Gambia dem plagiarize a foreign constitution dugal ko fa loolu doy na si consultation Dawda Jallow lu mu wax whether a guy agree or not man that's not my thing constitution bi ñu am draft bi consultation mu ngi fa ku nekk sa xalaat mu ngi fa government def nañ adjustment yi nga xam ne man I believe it's necessary gis nga nguur du theory practice la toog fii bi da poetry dugal ko si book nga jël power si président jox ko National Assembly dañ dee liggéey is that their work is that their duty to work they make laws they don't implement soo nekkee si executive nga xam réew naka wala doxee di nga understand lu tax président Barrow ak government bi ñu def these adjustments then di nga understand Dawda Jallow where he is coming from again is it a perfect constitution no but it's good and it's very very good and I support it. Okay Sonko. Sometimes you know my man anyway sometimes I constitution nga my man dama am right pour understand because 2020 yen même fo you understand nga mu ne fo no I've never supported this CRC draft never ever in my life I was the first to publicly attack the CRRC. I stand by them. This draft, the original draft, is not good. I've never supported it. No, but look, Sabally. I've never supported it. It was a bad draft. Government made it better. Let's take it to Parliament. Sabally, you have spoken about it. MOMODOU Sabally, bring the evidence. Start online, not audio. So don't from YouTube. Me supporting that draft. No, never.
No, it was not a good draft. No. Everyone man sakunda doko kele ni la kool man kili man kool le fa. No, ila moy sabal ndani man ta ñu sabala wala. So yow mën nga ñëw nga okay muy ni dégul dama bëgg ñu dégul sabali speaking. Non. Dama bëgg ñu dégul sabali speaking. No, I mean, somebody said I bring it. Please. Somebody, no, Mom, let me know. Somebody VR me here. He said I should bring it. So let me, it's just here. Just give me 1 minute. Please. No, it's just very short. I just want. No. Somebody asked me to bring it. No, Mom, I don't understand you, boy. No. Somebody, Mom, no. Somebody, no, but listen. Please don't bring it on. Listen. Hold on. So Sabally asked me. Yes. Let me tell you something. This is about Sabally. Yeah. Sabally asked me to bring it because I don't want to make I don't want to make any allegation against my man. No, it's not about Sabally. I'm just talking about Sabally's position about the draft. Let me tell you something. I'm very consistent in my politics. For us only. It's for viewers, but not for Sabally. Obviously, if there are issues that we want to. Sabally said. Okay, fine. We are not discussing Sabally. Okay. I have a video here. I have a video here. Somebody speaking about the constitution and it shows his support to the constitution and it took the position of our political party. No, bulldog. Nekk moderator bi. No, they stop. You're like, no, we are going. Okay. Yeah, my man. So anyway, the issue is okay. I'm not bringing any VR. No problem now. So ngamen fuja wolo nyunduko. Na sabal la position mo ile B. But nyajen ko sabal la position of falinta nyadi because sabal di amtale. Sabal is a position of falinta. But I say okay. But it's here. Sabal is speaking. I want to play, and this guy don't allow it because man left I don't want to make any allegation against you. That's why I want people to hear your voice talking about the draft constitution 2020. Sabally have an interview with no, forget about this. It's okay. I'm not going that way now. Okay. No, Sabally, it's not Sabally. You will regret it. No. Sabally, they're not a to speak. And there is no amount. Let me tell you something. There is no amount of word. There is no amount of word. Even Senator to threaten me. The 2020 draft is bad. No. And I support 2020. Okay, fine. You stand on that. Sabal, it actually 2020 draft. You stand with your political. You stand with I never said it's it. Yeah, but 2020 draft. I'm going. Garme, you don't want to allow me to bring this one, and somebody insisting. No. Listen. No. You don't want to allow me to talk. And Sabally is speaking. I don't understand this thing because Sabally, I have an evidence. Sabally is saying that. At among draft support, I have Sabally speaking. Sabally stands on the constitution. What that has to do with us? What's wrong with that? I'm not talking to you. Your party leader said yes yesterday, and today he said no. And you are not discussing that. Your party leader said no yesterday, and now he's saying yes.
Sabally is our guest. Sabally is our guest. No. We are not talking of Sabally. Please, what is your stand on this constitution? Anyway, thank you so much, Garme. After you deny the rights of Bela, be diamulale. So, but left a member for the Willem Yuntuko 2020 draft. Mo mafoko amanyan naka amen. Nobody said that, and it's very clear. Mole member. The official position of our party is very clear. UDP member for Willem Yuntuko. Constitution you mote constitution you mala mo manya naka fem falinje for na to the parliament, and if it goes to the parliament, look. Parliaments have the power to amend any constitution. Parliament has that power. Parliament is sembo sodle ka constitution ta ka fengol dol bondi melialon ko insa bondi noje mobe kukina long. There are clauses melialon ko parliament tawol mala no, but there are clauses melialon ko parliament bolu mala no le. Anno ka men fudan ka musola semento ngo musola semento ya fondinke wala semento ya ko nyi wo be nyin 2020 draft konale is there. Amago come and President Barolo Kejela. Obejele, Gambian Gola voice lady. That was the voice of the Gambian people. So until la party until the member is very clear. Until go. Constitution in Gambian call count. Go more kana femma Gambian call count. 5 for the Gambian call la Bantabado. Now for the Gambian call la Bantabado. Gambian call the Dumul Cindy Bantabado ye. And yet Semboya dealers and men falling no ya falling. That is very clear. Well I'm until less stand. Because I can remember for them go. Kukili la beje wala nyundi ko nyanyi ka wala. Akaya ko ye fongo do bondi. Di akaya ko fongo do bondi ko. Dawde fongo do bondi me ya lonko ana dawda ni President Barrow. It's not dawda. Don't personalize it. It's the Let me tell you something. It's the and Justice stand Minister. by it. Okay, it's the Justice Minister. No, it's the government. It's not No, the Justice Minister. no, it's the Justice Minister. It is not the government. It's the government. Okay. The Justice Minister and Barrow's cabinet. The Justice Ministers and Barrow's cabinet now. They always want to personal. The Justice Minister. The Justice Minister and Barrow's cabinet. Itata ya Barola paper deda. Barola kaito. Ya wale deda ya samanang. Iko pur Gambian call ya soara. Gambian call la kaon lafta kawleje. Ni man Gambian call kaon samanang. Barola cabinet. Barola la minister cité men kacha. Ndol Gambian call taw tala. Anu ndol la député wol be lola député bunkono. Ka tandi ko ni lafta puru bilo nyeta to second reading. For député wol ya song 2020 me yalon ko Gambian call be kamenta wala Gambian call la voice momenti yo samanan député bunkono député wol ya pass I start the second reading or I start to the committee stage ni ma okay it's not going to the committee stage at the first phone comba file wala and why we will throw it is because it is not the voice of the Gambian people. It was the voice of President Barrow. Go ni ajibe ye fendo be ya bondi kaje ko mansa ala kebaro me ya lonko bunda men kam mansa kulu ani mansa kunda do ku lalu bunda men ke kulu barola mansa kunda yo bunda sega ya be e kamela sila barola la mansa kunda kamela sila so nyom close jamal me ya lonko ye bondi na nje me enko Gambian ko la constitution me ya lonko abe Gambian ko na fala afonya bamba amin garme ni leñu constitution men samana ye mina fali nje me ya lonko Gambia dungul la nafa be woloto consumer right yem nakaje the consumer right be alonko abe constitution kono yemineke is to the interest of Barrow and his businessmen but not the Gambian people. Thank you. And then amanda wada mala fana na karamta dinne wol mali alonko ila karamo free education ikela karamo do kabulin primary 1 to grade 12 ya jinni mdo eko sign eko ni constitution tambita eko masakunda be mol la karamo do la kabo grade 1 kabo grade 9 damal ko mega ko la ko Gambian ko ka amanda wada mala fana anyon jamal lebe ni constitution ko me ya alonko Baroko nata jita moma nyana kada nyina ka fenna moma nyana ka nyina ka na flo jumal tinya moma nyana ka nyina ka na banko na flo min du nyokono ay na kenolu melta fo jumal Barodi. Thank you. Mr. Bojan. Yes, there was the argument bu suy guess bi wax ne constitution bi not them parliament hall ko there is no perfect document dugana fal genel fal. Nobody said there is a perfect document. Anyone who claims perfection, you are claiming divinity. And that is not something nga xamne amna yalla rek mo am lolu.
Why? Common sense tells you, logic tells you, facts tell you that parliament moo war a change te yow xam nga ne parliament boobu noonu yow da nga am sa nit ñi foofu yow gom nga sa bopp looy change li nga xam ne parliament moo ko war a change balaa mu àgga foofu su ne yow gom nga ne it's a consensus building, it's a compromise, it's a give and take. looy parak di laal jéemal laal li nga xam ne am na fu nga xam ne yow sa laal bi amul benn njëriñ laal bu am njëriñ te mu nga xam ne is going to be effectual mooy parliament bi soo ragalut nga gom ne yow lu nekk si constitution bi it should not reflect yow sa intérêt rek waaye intérêt dëkk bi yëpp loo koy laal fekk liggéey nañ ko da nga sas bureau bu def loolu yëpp dem na ba ñu jox la ko dañ la ko parce que yow yaa njiit réew yóbbu ko parlement suñ ko yëgtee yóbbuwaat ko waaye yow looy roos di ceeñ bet nit di ne waaw ne léegi nañ ko yóbbu parlement lu tax woon yóbbuñ ko parlement wala ñu introduce ko te the position of many Gambians including the opposition mooy lan waawuñ ne na leer book boobu noonu mooy kitaab bi déedéet but these are the wishes and aspirations of Gambians. You don't want to joke about that. Take it to the rightful place, ngeen debate ko, ngeen give and take, ngeen compromise. Yow da nga toog pour yekka ñëpp nga asibe na bool bu nga yekka force ñeex bi ak lu ne after nga yekka ndi ñëpp ñu ne acca nañ li fi yow yaay kan li nga moomut. So that argument does not hold water. It's not substance. I'm a Ben living. It's an empty claim. Because why in the first place would you change it? Now then parliament because you're following our model. Then why are you changing it? Take it there. You have people that are mandated constitutionally to look at it at different stages. How come? Yow yaa ngu nga wali nit ñi sax ñu nga xam ne seconde lañ nekk ñu ngi génn di wax ne ñun déggu ni tango gis nañ ko fi ñëw ne other people ñëw nañ di wax consultation bu ngeen nekk di wax ñun ke façon boobu bu ngeen nekk di wax ñun gisuñ ko. moo tax ma ne boo gisee njiit wax nit ñi ñëw di laapate ko lu mu wax du dëgga wala lu mu wax jaadut te loolu mooy dëgg so constitution bi du mun a nekk perfect document we know that democracy sax fu mu commencé we know that but what we are saying is you have to follow the procedures you stop being arbitrary nga def li nga bugg rek lu àndut ak loi so constitution boobu noonu lu tax ñu joola ko Nobody, no sane Gambian has said that what cabinet did is illegal. Lumawa is not correct. I'm correcting it. What the cabinet did is not illegal, it's legal. Okay. We are not saying We are not saying what the cabinet did. That's what you just said. Oh. You're trying to impute illegality. It's not illegal. Okay. Everyone knows that it's not illegal. Why don't you wait? Why don't you wait? Why don't agree? We know your debate tactics. We know your debate tactics. But I'm not talking to you. I'm talking to him. You cannot confuse Gambians. We know your debate tactics. We know very well what you do. We know very well what you do. Now, it's improper but not illegal. no, allow me. But yes, but no, this way. That is my point. I've taken off. Allow me to learn. Yeah, allow him to learn. So why are if you want the question, you scared can for me correct to it. learn? Yeah, learn. Why are you scared? Not feel 3-4. Degluma Gambia ni dega. Yeah, okay. Lu ñu nekk di wax. They are listening. Is this? Generally, people say there is no law, but there is morality. And in fact, in constitutional building, allow me. Okay. Why are you afraid? Allow me to talk. Why are you afraid? It's my turn. By the land. Yes, Good. What we are trying to explain is simply this. It doesn't matter. The technique of his debate is that if I will point right, mu exacerbate ko, ni ñu lose interest, yo nga lose sa focus, then mu ñew tok. Hey, ñun yalla ñu jo open na lolu. It's simple. Do what? You know substance. Why do we say constitutional procedure when you follow is a betrayal to the republic, and betrayal to the republic is treasonous. That is the illegality. Go to the preamble of the constitution. The function of the cabinet could have
You are reading the Quran. Are you a prophet? Are you Allah? No, come on. I'm just asking a question. waaw bot bàyyi ko mu wax su paree yow soo ñëwee nga wax loolu sa yoon nekku si Matar loolu yes bot nga noppi so you have time allow me. Yes. Just like the way this incompetent government of Barrow is doing nonsense, we are allowing it because of yes. Haral. That is the truth. No, just listen. That is the truth. No, allow me. No, allow I just me. want to say something. No, please. Allow me. Bojan, You've been taking my time. No, but after. Will you give it to me? Yes. If I allow you. Yes, I would. Come on. Yeah, okay, good. Hang on, mo Today is welcome. Yes, but nañ teg lépp si yoon. Si yoon lañ ko teg. ak si loo xam boo déglu. Sonko non soo yoon nekku si moom lu mu. waaw moo tax ma ne tamit nguur dara lu may def nekkul sens. because yow soo ceeñee sax foog nga demaat feneen ñu dëgëral ko lu tax ngay ceeñee di first place kon. Does that make any sense? It doesn't make any sense. Very illogical. But we still allow the process. Lu tax ma ngeen wone it is an illegality. It's because by the constitution of this noble land, betrayal. I didn't tell even the preamble of the constitution alone covers everything. Which constitution? Okay, we are talking about SABALLY constitution. Then we will listen to you. But the Gambian constitution, we are telling you. Allow me to learn. Why are you afraid? Yes, Mr. Sabally, allow him to learn. After, if you want to correct him, I will give you time to correct him. Come on, you're not the only intellectual, man. No, 3 minutes. No, you wait. You are not the questioner. Decorum is important. Presidential advisor. Sa time bu jeexee dama la dog. Sa time bu jeexee dama la dog Matar. Sa time bu jeexee da nga taxaw bàyyi foofu wala gars yi dinañ tëj sa kii. Matar fii So that's what we expect. Okay. Now, if you betray the republic, you betray the due process, that amounts to illegality, that amounts to not following the law. That is what it is. So now, if you want, say it's legal or illegal, that's your opinion, but my opinion is what I'm saying, and you don't have any right to question that. So what we are saying is, Barrow's incompetent government, as SABALLY used to agree with me, by the way. No problem. Thank you so very much. No problem. This is your debate tactic. So what we are trying to explain is simple. Is this? Luñu buga wa moy ku nga xamne mo force noda wala bokk na ci noda kat yi amna ludul mëna wax. So you are laughing at the imperfection that God created. So you see how irrational you could be. Somebody laughing at a defect naturally from God. Cruise. Hey, we are intellectuals. Yes, continue. What we are trying to talk about is simple. Bo hole constitution be musta perfect. I'm not being constitution perfect because that's divinity. Why don't you make anyone more? Why would it make sense for the executive arm of government to rush into modifying, amending, and removing or deleting things from the constitution that was generated through a consensus, through a consultation, as affirmed by him even outside. Thank you, Mr. So let them allow the constitution to go back to parliament. Okay. But why would you touch it? Because they are touching it makes no sense because it will still have to go to parliament. Thank you. So that is what it is. Okay. And the youths are not happy. Thank you. But some so-called intellectuals are happy. Thank you. Thank you. I'm very happy in this country. Thank you. Mbokk yi ñu ngi leen di jégaluwaat tey moom programme bi gis nga nu mel li ma si bëgg a xam rek mooy fii I am the moderator man maay joxe kàddu non Mr. Sabally yow gis nga noppil rek sunu réew man maay joxe kàddu man maa ko jël dañ dee am difficulté yi pour am maybe ay guess Sabally foog naa tey ñëpp dañ ko war a jox crédit ci ñëw bu mu ñëw fi because am invite nañ fi even a minister mu jox ñu kàddoom dem ba ci very last minute yes Dr. Ismaila Sy dem ba ci very last minute no xaaral dem ba ci very last minute ñëw so Sabally ñëw na just allow the host to talk xaaral Sonko stop what you are doing Mr. Sonko please stop this nit ñi ñu ngi seetaan da ngeen war a jox tamit cër ñi nga xam ne ñu ngi nekk seetaan te everybody is watching kon Matar programme maa ngi gërëmaat ñëpp dama little bit disappointed tey nag waaye danaa continuer some of the discussions yu ñoo indi
ak nuñ ko factualiser wax naa leen ne plateforme bi du ne PhD la am it's not that it's about communicating with the Gambians you understand. It's about understanding clauses of a governance in this country. It's not about suma emotion lay waxe bu ñoo wone yow you are intellectual war naa leen misleading askan bi terewut fekkut yéen ngeen toog li ngeen di debate xam ngeen na sax bariwul njëriñ su fekkee ne dañ ne National Assembly is the only institution that has the power pour ñu defar loi then why is this noise su fekkee bëgg ngeen bill bi mu jàll constitution bi mu jàll why noise constitution bi ngeen waxtaanee moo demoon 2020 draft la de dafa demoon si National Assembly ñu sànni ko de what was the reason if we have a proper executive they should sit down te bokk si réew mi waxut ma ay gande ay foreigner de président Barrow ak cabinet am bi yëpp Gambian lañ comme yéen Gambian lañ comme seen political parties yi président Barrow is heading NPP as a party and all these are key stakeholders that has right and powers to discuss about the constitution. What are you people talking about? Allow him to leave. What are you people talking about? No, allow him to talk. Su fekkee ñooñu ñoom executive ñoom ñoo toog ñu ne constitution yi draft constitution bi ngeen indi draft constitution bi nga xam ne CRC committee bi ñoo ko indi doyut Gambian si CRC, who empowered them? I say don't who empowers CRC? In 2020, who give the power to CRC? The draft constitution bi nga ne CRC ñu ko indi ñoo yéen a ko champion yéen ñu ko champion CRC bu ngeen indi noonu it's just copy and paste. We don't need it in our country. Kan moo la jox doole bi? CRC bi waxee secularism so doom sax doo am control over him or her. A constitution that is talking of a marital status that don't detail out who to marry and who to leave. A constitution that is giving power to the National Assembly to dictate the president directly. 50% you need to impeach the president. You need 70% to appoint a judge wala nga dahako. Yen ban constitution ngeen di waxee dama need authority. A constitution bi wax ne total autonomy la local government bi soxla. Duñ am control kenn du leen xelif. That's the constitution you want to be passed in this country. loolu tax ngeen benn clauses du fa génne parce que yéen a nekk opposition local government authorities da ngeen bëgg a am total autonomy whereby the mayor has to appoint the CEO whereby the mayor has to appoint the CEO because am nañ class bu happen between the mayor and the CEOs in this country. That's the constitution you people are talking about. A constitution that is saying ne ministre bi doomam jabaram dañ war a déclarer seen asset doom bi nga xam ne tey la juddu sax asset sam bi daf ko war a déclarer. That's the constitution you people are talking about. A constitution whereby doo mun a xàmmee kan religion si sax kan mooy kan. That's the constitution that you people are talking about. Góor ak góor jigéen ak jigéen mun nañoo def lu leen neex. That's the constitution. You people don't even go to details of the constitution. Xamu leen ko yéen reedu leen constitution bi sax. You just making noise. You don't even know. Amendment bi I come here the last time wax naa amendment si wax ngeen ne wax ngeen ne in the 2020 draft constitution sorry madam dama la ñaan maa la ko ñaan no Sifo and Bojang you have to listen no even no haran no do not but after young but and I will give you time to respond him I'll give time to respond to him yow yaa fi wax ne nañ am décorum ba pare ñu respect I'll give you time hey Sonko listen to him allow him to learn su pare I'll give you time to respond and I'll give time to Bojang to respond to him garbi bàyyi leen ma continuer just ko lan moo but allow him to learn three for lan moo yóbbu woon sa party leader ak party leader orders to Abuja? What was the session there about the constitution? Out of 24 points 21 was agreed. That was communicated and your party leader and others were there. ñoom weddi nañ ko de. non Abuja démb génne nañu August 18 non waaye ñoom génne nañu weddi loolu ñoom luñ bañ mooy ñu ne bi gars yi ñëwee fii xam nga Daouda dafa am tuuti si mu wax dama bëgg nit ñi ñu faram fànce Daouda daf ne the draft constitution CRC bi when all the entire process balaa moo egsi in the National Assembly xanaa demuñu woon round all over the country. It's not the same draft constitution are you talking about lan moo tax ñu reject ko dafa went through everybody ñoom amendment bi ñoo wax mooy
the executive being def executive be send xalaat send idea lañ indi inaaj ko to the points that is already made and established in the 2020 draft constitution. But if I said even sa parti bi ñun sa parti waxam ne dégguñ ko parce que li ngeen wax démb li ngeen wax tey is all Sifu, I will come to you. guddi ak bëccëg la bu leen ñu No, you cannot interrupt him. Su fekkee mu ngi wax tamit you have to dafa am time am. Déedéet non ku ma war a jox ne ko yaa ma ko but I will give you I will give you time to respond. The executive of President Adama Barrow dañ indi points adjust ko ne génnewuñ provision li ñoo wax mooy section 5 of the constitution moom la gars yi di wax that is going to regulate chapter 5 that is going to regulate. Are there not institutions in this leadership country? and integrity? Yes. Are there not institutions in the countries that are mandated to discipline anybody, including the president now? Is the police not there? The intelligence are not there? Is the judiciary not there? How many sectors are in this country? They are established institutions. No la arrest you. No ma arrest you. Arrest keneen ñu ko yóbbu court. Which kind of morality? You don't even understand what is morality. You don't understand morality. What kind of morality are you talking about? You see the country. You see wax naa leen ne yéen wax naa leen ne. Maral sa time 2 minutes moo si des de. Gambian si. Please allow him 2 minutes moo ko dese. Allow him to land 3 for Sonko, please. But if everybody is talking, who will listen? You cannot treat anybody. And people are watching. You don't understand. ñëpp a ngi seetaan. police dañ am seen liggéey am nañ police lu ñu war a def ñu ngi seetaan. am nañ police seen liggéey ñu ne am na loolu. Matar demal Matar. There are already 2 minutes moo la dese Matar. commission. 3 for Sonko. Allow him to land, please. Continue. About The constitution. Lima advice. I know 1997 moo favor President Barrow ak nguuram. su leen neexee yéen reject it now. The ball is going back to you people. Reject ngeen the president bill at the National Assembly reject ngeen ko. Reject ngeen li nga xam ne rek mooy naka la tuddati female lifin naka la tuddati female genital lifin bi. FGM bi. Reject ngeen FGM bi démba. Reject ngeen the former president bill démba bii tam di ngeen ko reject. because amu leen interest. si Gambien li koo doxal. Gambien si dama ne. ñii lu ñu communicate yëpp benn point kese la mooy seen political godfather mu ne. Even one comma, one question, one comma is removed out from the constitution, is not going to, they will never accept it. That is what you people are practicing. Okay. Already I'm getting consensus. When it went to the National Assembly, you will reject it today. Man suma nekkoon NPP, National Assembly member NPP, man suma nekkoon moom sax. Munu ñoo def retroactive law bi. Amul benn law in this country si aduna bi yépp. Bi nga xam ne law bi dañ ko establish ren nga ne daawaati jéeg lañ ko door di ko implement. Amul fenn su ma doon NPP National Assembly sax bill this constitution bi sax da ngeen ko reject. Thank you. ñun laa wax président Barrow ak nguuram 1997 constitution bi moo leen féeboo moo leen gën a jox moo powers moo leen gën a nit waaye li tax président Barrow this is the second time président Barrow is making effort to bring the same bill. su ngeen fexee ne mun leen a am constitution su fekkee dañ ne executive bi garmi li ñu def correctut bàyyi leen National Assembly bi ñu reject the executive what their decision. Okay, thank you. What is wrong with the National Assembly say no the executive you don't have powers to do this and this and this now yéen li ngeen def sànni nañ ko fële léegi Gambian si ñooñu sànni. nañ toog léegi ñu go back to article section par section. Thank you. Clauses par clauses ñu rectify what is in the constitution. Thank you. and we vote it ñu go fa. Thank you. amu leen interest. Thank you Matar. Serifo Matar thank you. amu leen interest pour ñu am constitution. Thank you Matar. amu leen interest pour ñu am constitution. All right. because yéen jërëjëf Gambia Matar jërëjëf yéen Gambia ñorut leen Matar jërëjëf yeneen yi ñëw di ngeen ko reject yéen passé reject ngeen ko and you will continue rejecting and you will continue rejecting constitution you will continue rejecting bills that is important to the Gambian people jërëjëf Matar this is your tactic ok bu leen réew mi te amu leen interest réew mi jërëjëf Matar Mr. Kurang ok sorry Sonko Mr. Kurang come on tey nga xam loolu kañ nga bëgg a nax doo ñu mun a nax Matar yow doo leen mun a nobody is listening kii dañ fay maay gam bi kenn déggut ko waxal yeah but he is not mu ne du noppi waaye yeah but ibe karta ñi ngi la fonde
so Garmi dafa mel ni affaire si fu mu nekk nii yëfi constitution bi dafa dem ba mu ponde bi nga xam ne naka feccakat yi nekkuñ di gisante loolu moo xew rawatina ba di la alaat ne suñ ustaas mu fi moo sabali bu ki di wax Musa alayhi salaam ne wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi kubran ñu ngi wax waaye soos bi mu ngi si safara bi waaye dina am ñoo xam ne ñu ngi sànni suuf si soos bi ba pare understand lan moo nekk di xew loolu moo tax ma ne la discussion bi dafa pondé fu mu nekk nii parce que 1997 constitution moom lañ amoon fii ñu change réew mi in 2017 ñu ne second republic moom moo ñëwoon 1997 buñ changee réew dañ need third republic lu ko indi mooy constitution bu ees understand dafa mel ni dañ war a change 97 bi ñu am loo xam ne arrangé na Gambia yépp moo tax ñu bari ñu ne nda jaroon na pour am CRC sax parce que 160 million dama bëgg a Gambian si ñu déglu ne dépensé nga 160 million loolu dafa mel ni da nga def dépense boo xam ne am na solo man loolu yàgg naa koo wax parce que luñ dépense lu bari ci travelling bi la dem ci padium bi la dem waaye lu gën a am solo mooy na 97 2020 or 2024 ñun Gambians yi dañ bëgg a new constitution tey political cloud bi lu ma wax ponde bi mu ngi is a political ponde fu mu nekk nii gis nañ constitution bi 2020 dem na ci parliament bi reject nañ ko teg ko aside munta succeed dafa mel ni Gambia moo dellu ci gannaaw mun naa wax ne NPP ak UDP ñoom luusuñ dara because gars yi wax nañ ko fii ne NPP 1997 moo leen arrangé su fekkee ne yaa ngi ci power you are in power 1997 dafa joxoon Yahya Jammeh extra executive powers so anybody koo xam ne yaa ngi ci power loolu moo la arrangé ñoom sirfoo tam ej na in 2021 ñu ngi yaakaar ne dinañ jël réew mi ak ñoom moo saawal yëpp ñu ngi yaakaar ne suñ jëloon réew mi at that time ñoom tam 1997 moo leen arrangé woon waaye ñun Gambian si 1997 arrangé wut ñu dañ ko bugg a teg aside now fu mu nekk nii man lu ma gis mooy su fekkee ne continuer nañ di politicize affaire si comme nuñ ko politicize on when the draft came in 2020 kon du succeed du dem so léegi lan lañ war a def constitution book la set of laws waaye mënuloo wax nit yi ne constitution bi su ma la joxee book bi yëpp a war a dem non fu mu nekk ni Gambian si ñun luñ soxla mooy clause by clause maa ngi ko waxoon démba su fekkee ne 30 clause moo nekk ci constitution bi yaa ngi di nga mun a wax ne 25 bi yëpp ñaari fukk ak juróom bi yëpp Gambian si d'accord nañ ci mool d'accord te wala le 25 so why can't we pass the 25 lu tax duñ mun a pass 25 boobu noonu because parliament mooy the law making body of this country parliament is the law making body ñoom parliamentarians yi ñoom rek a am liggéey boo xam ne ñu war a dem ci parliament bi ñu pass loi waaye parliament bi fu mu nekk nii ñu ngi ñoo wax ne ñun nekkuñ di def lu ñu war a def the parliament should go back no matter what happened in this constitution ndax reject nañ ko na accept nañ ko su fekkee ne accept nañ ko well xam naa ne they can make adjustment before accepting it moo tax ma ne la ñu bari ñu ngee wax waaye parliament ñoo war a discuss ndax what should be the changes ñoom they should go back and look at clause by clause clause bu nekk ñu xool ko foo xam ne d'accord nañ ci 25 clause out of 30 boo xam ne d'accord nañ ci ñu pass ko
loolu mooy wax ji let them pass what they agree on because there is nothing you can do man suma wax ak sa wax ak political leader whatever the parliament has to agree on the clauses parliament bi nañ dem am na clause yu bari amul coow clause yoo xam ne am na coow d'accord uñ ci let those clauses let them tell us lu tax d'accord uñ ci because political score point su ma la nee naa political score point ku nekk yaa ngi bëgg a wax ne ok su paasutee dina I will come back to the Gambian people ma ne leen du suma fault loolu mooy wax ji NPP dinañ bëgg a ñëw ñu wax nit ñi ne du suñ fault UDP dinañ bëgg a ñëw ñu wax nit ñi ne du suñ fault who else is in parliament the PDOIS dinañ bëgg a ñëw ñu ne du suñ fault GDC or NRP dinañ bëgg a ñëw ñu ne du suñ fault non waaye ñun luñ bëgg a xam 25 bi luñ si d'accord na jaala understand so fu mu nekk ni reject let it can be rejected if it is rejected that doesn't mean we shouldn't have a new law the parliament should go back and do their job Gambians yaa ngi fay salary ci parliamentarians yi man ko wax gars yi d'accord nañ ci allowance bi amut xulo kan moo dégg xulo ci allowance bi clothing allowance bi gars yi d'accord nañ ci amut xulo gars yi d'accord nañ ci Prado bi amut xulo waaw kon ana yeneen clauses yi lu tax xuloo di am ci loolu loo xam ne dafa jëriñ Gambia moo tax ma ne la suñ ko bàyyee xel su fekkee ne ñu dem ci parlement bi ñu xuloo ñu reject ko foofu la em ñoom ñëpp ñu ci xuloo am nañ fault te Gambians yi war nañ naa xool ne nii dañ leen war a reject 2026 election because su fekkee ne 6 and 9 mënuñ ñoo jox a new constitution we have to reject all of them why because if you agree on the salary you agree on the clothing allowance you agree on the housing allowance you agree on the Prado you agree on the protection of the cross carpet bill then hulo amoche they even agree on the age limit léegi yu si des ñoom luñ bëgg a yëpp am nañ ko léegi lu si des mooy wala Gambian si jox la ñu ko suñ cër la thank you ok ma dellusiwaat ci Mr Sabally ndax jàpp nga ni waaw loolu dinaa ko def waaye du léegi because ñu ngee ñëw jeexal ndax jàpp nga ni président bi pare na dëgg-dëgg ngir ñu am constitution bu yees fii ak 2026 ndax ñu bari itam jàpp nañ ne moom 1997 constitution bi moo ko gën a favor ndax li ci nekk ba am na ñu bari sax ne that political will bu ñuy wax moom njiiti réew mi ci boppam sax li mu war a def effort yu mu war a def ak cabinet am beeg ñi mu ci war a àndal ba gis ne constitution bi dëppoo na ak bëgg-bëgg Gambie xëy na du ci nekk mën na indi nii rek wan nit ñi ne def naa effort wan na commitment but li ci war a dem mu war koo def moom dëgg-dëgg du ko def ndax yow jàpp nga ndax tamit nag ci lu tax ñu indi la fi tey presidential advice nga indi wuñ fi ordinary passing so jege nga président bi yéen a ngi waxtaan xëy na li ngeen di waxtaan doo ci wax yëpp waaye ci mbiri constitution bi ndax yow bi ngeen ci waxtaan gis nga that commitment dëgg-dëgg ne bëgg na Gambia am a new constitution before ñuy dem 2026 presidential election. xam nga tontu bi moom dafa yomba waaye I think foog ma mos suma waaji rek parce que fa mel ni moom UDP ak NPP la bëgg a blame for what's going on waxut sax position yi parti te parti bi dafa mel ni there is a little bit of inconsistency change leen 97 bu leen isi bu ees léegi ñu ngi isi ees yaa ngi push the position of a new constitution so we don't know where you stand so UDP NPP 6 and 9 okay 6 plus 9 15 divided by 6 improper fraction mooy yow because yow lu nga bëgg nga endu mënuloo ko endu fii fu mu nekk nii game bi is between kurang allow him ak real la mooy UDP ak NPP and NPP is the winner anyway so having said that kurang fu mu dooree I think was just perfect ponda bi dafa bari and I think that is the problem nekkuñ di déglu wante and let's take away partisan politics for now suñu réew mi lañ wax ci foofu laa doon we are talking about the republic we can agree and disagree man suma position la I'm very unapologetic about it waaye duma saaga war a xas keneen for your position te loolu lañ gis muy xew ñu gis ay media organizations ñu ngee jël a position outright ñu ngee campaign against this draft come on for God's sake for once in your sad existence
play and referee ñëpp duñ mën a nekk footballer loolu moo yaax a Gambia everybody wants to be a politician everybody cannot be a politician your media platform yaa ngi campaign against rap we know you wala ta'rifunahum fi lawnil qawl not only the word even your tone we can recognize you nga isi a lawyer bi nga xam ne is a politician mu ngi support a candidate who is building a party within a party nga ko present as a lawyer he's not a lawyer he's a politician trying to confuse the people Matar loolu la ma duñ ko fi nangu nit ñi seen eewte dafa passé loolu fu mu nekk nii again I just want to re-emphasize this because Kurang laa dégg muy wax lii and I think it's the case there is a lot of confusion feeca bi dafa saf de ponda bi dafa tax ne mënuñoo xamee wante te foog ñu xamee wante ñu mun a xoolante si bët ñu mun a waxtaan I mean for instance li mu wax nii I mean it's quite logical su dee the greater percentage lañ agree on then yeneen ñu said how we resolve it man I think ne that honest sincere calm conversation war naa am ñu seet naka la ñoo demee position the president State of the Nation address is our Bible right now. President moo dem si assembly bi mu wax and not only that he took some very difficult decisions and made a pronouncement on it. FGM lobby for instance coow li jóg na ponda bi président bi dañu lii mooy suñ position pare na si président moo ne bugga na table draft gis nañ jël na jéego bi I believe 100% he has the sincerity and the commitment to give us a new constitution xam nga lan laa wax Dawda Jallow ma ne ko sa liggéey nga def present a draft ban clause moo nekk suñu loi bi wax ne the AG and the president must make sure that the constitution is passed it's our collective responsibility nañ ànd ak dal tuuti ponda bi wàññeeku ñu mun a xamee wante ñu waxtaan for the country ba pare ñu xam ne constitution bi is not for Barrow it's not for NPP only God knows next government ñan ñoo faa toog only God knows 20-30 years from now xëy na Garmi yow sa nga nekk président xëy na Matar nekk président so su ñooy defar ay loi téere bi nga xam ne mbiri réew mi la it's not just about politics moo tax ma si Essa Faal gi yow sa first statement is about Barrow wants to stay here this is not just about a time limit lii mooy téere bi nga xam ne dafa régler suñu dund bi yépp kon buñ ko defar di seet ne lii moo favor Barrow bii moo follow Ousainou Darboe I think we need to rise above that ideas may be different, but let's try to agree at a consensus on a document that can give us a better Gambia. Okay, so I will give each 2 minutes pour dafa ñu dem si last point bu ñoo jeexale because time dem na but ku ne 2 minutes tam da ngeen may baal tamit ngeen mën koo respect waaye su ma la waxee 2 minutes nga wax 100 minutes mooy loolu so télé time la damaa ñëwaat ci Matar after moo doog a dem si Sirifo so dama bëgg rek xëy na am na loo bëgg a yokka moo jox la 2 minutes balaa maa dem ci next point bi ko dama bëgg a génn ci mbiri constitution bi am fu ma dugaat man suma li ma yokk rek mooy dama nangu ak courant lu bari si waxtaan bi xam nga su ñoo dem ba waxtaanee mbiri loi boo xam ne in a democratic situation lañ nekk boo leen xoolee kañ lañ gëj a am referendum si loi go ñi nga xam ne am nañ statistics and they know history let them go back and understand kañ how many times yéen da ngeen feel like the 1997 was changed how many times 2016 2017 am ngeen the executive naka the power at the National Assembly pour ngeen change some of the laws that are not entrance clauses yow up to now ñun Gambians sax xamuñ lan mooy entrance ak lu nekkul entrance it's just a word that they are using we don't understand so su fekkee ne am ngeen the National Assembly power to change laws yu bari yi indi confusion bi yëpp tey mënoon nañ ko change because change ngeen age limit to favor 1 or 2 people pour ñu nekk si position you change that you are having those powers and why you haven't changed that léegi ñëw nañ si situation boo xam ne 2020 daf jàllut ñëwaat nañ 2024 ñu ngi indiwaat the same thing biñ plan koo indi executive bi am nañ point ñu ne ABCD lañ ci bëgg a génne ñoom dañ feel ne lii dafa it's not even fair pour nga opérer noonu government bi tam foog ñu am at least division of labor at least ñu am ñoo xam ne ñooy at least supersede am control over waaye warta nekk a loose system boo xam ne the government da ngeen ko hold at ransom dafa war a appoint minister dafa war a dem to National Assembly ñu approval ko ne Sabally is good to be a minister ñu war a dem xool Sabally profile am pour appoint ko loolu fan la am loolu fan la nekka in bi Gambia sosoo ba tey mënuñu am loolu parce que ministers are political positions so man li ma wax mooy to be realistic here su fekkee ne Gambians ak yéen ñu gëm ne yéen opposition yi gëm ne da ngeen bëgg ñu am constitution 1997 bi baaxut yéen loolu ngeen di wax moo tax Halifa advice on na leen démba ngeen bañ koo jël ngir yàlla ak yonent bi
bàyyi leen constitution bi mu dem si National Assembly bi yéen ngeen bàyyi National Assembly bi clauses buñ foog ne Gambien si bëgguñ ko ñu génne ko because su fa jógee dafaa delluwaatu référendum Gambien si dina mën a def oui or no yes or no pour ndax dina dem wala du dem but man I am pretty sure ne 75% of the National Assembly lañ need pour li mu jàlla I am know that ne these people ñi nga xam ne loi bu ñëw pour Gambie ñu reject ko they will reject this constitution again loolu is the fact of the matter. Yeah, Srifo, just 2 minutes if you want to add something. Srifo. Yeah, anyway, ndeka memfoja is very simple. Yala ebe nyim membe fokang, kurambe membe fokang, whatever. You understand? Kurang mo jamul be kurang lonne. Yalo ne kurang this 609 issue mala weleti. That's fine. O mala standard. But ndeka mem ko indi jang anu Gambian ko nyanda ka understand. Wolam nyindi ko President Barole Gambian ko lahidi. Kabe ay Gambian ko lahidi menna wolam nyindi ko nale kato fanya 2016 mba make sure la ko mbe Gambia marala sanji saba. O mala kuma kamalti anu akomba make sure mbe luha bu ko sama na kadu ni luha bu ko membe je luha bu ko le meya lonko amman Gambian ko ma ko President Barrow la yafo asayen at President Barrow at another cabinet at that time wolel yel fongo sika wolel ye kayto dada ka samba National Assembly ka samba parliament ka jako ye sembodi bunda meya lonko pour ye luha kuto dada it le sembodi la it at parliament at that time parliament sonta ye sembodi la e sembo dila wo mo la pour eta ye futa Gambian kol men ni kacha wo mo le tata Gambian kol kan eni kachata Gambian kol la silo me ya lonko Gambian kol nyanta kam mara masakunda nyanta masanya ta Gambian mara la nyame Gambian kol yela sulo kol keje sai kabren Gambian kol la sulo kol ke ya be ka funyo kan bar kabren luwani ngada dade imam President Barrow na la mol tujede ala cabinet at that time itata jele idul fanam fe idul fe lefta men na je ya samana kabri ya samana media household ya sika kabri media household ya sika ya jibe me ya Gambian ko be sonda men an Gambian ko man son men Gambian ko man son men yow landi Gambian ko sonda men cabinet men saman yow ta sa ka banga je ya be compile nyokam ya samba ya di President Barrow la ata President Barrow anala molu anala minister ya sika ya samba député bunkono ata the same president ala député ol mel ya lon ko wolle be député bunkono mel ya lon ko wolle ba fasa kanje inata na kawo bugo sika kata ka fay itol President Barrow député ol wolle le yatina 2020 wato President Barrow la parti wolle yatina 2020 draft wolle yatina amantam NPP mangulu wato la that statement is wrong ndol ko bi quand même famo le bi lefta clair jam that situation is wrong bi jam wolle ko pour Gambian ko pour député ol ye som President Barrow la kayto anala député ol sida ya kayto mende da pour Gambia député ol ye som wala ka tamindi say to lefta même falina je kadu même be bul wala nyuti ko ya lonne ko bi député jamabe parliament kono mula député olete mina tinna kunum buko kunu yi fe ko yu député ole sera parliament kono wala tinna e mensong ay tato de committee stage but because b e be jigiri na ko nada to the committee stage ito lala député ole be sarinje e tam men falna je ba falna je parce que mala lefta men wala be wala tinna ko mon nene gamien ko ta kukuli long ye men falinje sera taworata ni ajibe ko taworo be kono almost thank you abe pour President Barrow sembo dron ka President odam mata ka sementu ya ka President odam mata ka tanga andung abaraka Srifo abaraka baje Srifo anyata ka Gambian ko la balu so tami luwa me ya lonko ate President Barrow na fa anala mo ndo tarlo to bi sama ndo tara je sinandi thank you Mr. Boja bil bi rek ñu mu fon yeen reject rek si ngeen nekka if you are okay with 1997, reject it. We are very okay. We are okay with 1997. We are very okay. We are running out of time. Nekuri wa matar yena mom sobi na boy. Please listen. We are okay. Offer ma maygu matar and Srifo. We are very okay with 1997. Just stop. They are not okay. Nekun di len dega waxal rek. So reject len ko. Ma fogg ne come within NPP, National People's Party, you also have national political pollutants within the party. They don't want to speak what it is. Constitutionally, NUNYEP is our foundation. Why, bo hole President Adam Barrow position am ak actionami ak inactionami da nga understand ne amut intérêt pour constitution bi mu ñëw te su amee intérêt condition bu ñëw lu koy faj rek Sabally mi ku toog nii am na luñ change balaa ñu mun a koy amee jokko presidential advisor that tell us who the president is
and what his aspirations and wishes are. Yo, Yahya Jammeh move on as Gambia. You see? Pourquoi interrupt Matar? Platform Matar, please. Matar, and we move on. Then don't but Matar, you are not fair, and they are not professional. Let them stop but you are not making professional. reference to SABALLY. We are not discussing SABALLY. We are discussing constitution. But SABALLY is here. SABALLY is here. That's why we bring him here. But this is the truth. Yow da nga indi gan fii ñuy reference moom. soo fi indee beneen gan. that is why loolu moo tax ma bañ saa mu play audio boo xam ne daf ko vie. man lu ma def man xam naa ko. nañ discuss about the constitution. Okay. SABALLY. It is so hypocritical. Just 2 minutes, Mr. Bojang. Yangewa could change age in the beginning. Bugulo Wanyuwa could change a certain distance. No, that's a law. That was, come on, it doesn't make sense. The National Assembly make that. Oh, come on. I said the National Assembly, not an individual. The National Assembly make the change. It was the president who brought the bill to the parliament. That is not important. It is important. So the age is important. The age is important. Because the president. It's my time. It's my time. You're talking of national. It's my time. It's my time. Dem na ñew na. That's what I'm saying. Ñun gis nañ lan moy ene President Adama Barrow. So obviously ku buga mu nga koy sété lene way ñu gis nañ ene bi because suñu dega waxon na ko fi that was a political mistake. National campaign manager is a public office. National campaign manager is a public office. A public office doesn't mean you have to be in government. No, it is the people's office. That's the basic. Why would you appoint somebody as national campaign manager when the individual is having issues? And if he now goes to government, you criticize that. That is not wrong. That is not correct. So what we are trying to explain is simple. You know, you have to be consistent. We are very, very consistent. Very, very consistent. Head of the civil service, Secretary General of a party. Very, very consistent. Very, very consistent. Because they know what to do. Yeah, okay. No. So let's go. I'm going to be danga wir sa ton yow mënu wax sa ton bu tete ñom ñam ñu déglu way ñom ben de ya ton nga nekk fi di wax they all listen to you di nga wax sa 2 minutes kenn intro pour la Matar let us be fair. So we agree. Yes. The change of age and we agree on all those things. But if President Barrow comes back and change certain things that favors him, you want to tell me the president, even in this other draft of his with the cabinet, intends let the National Assembly throw it. And we move on as Gambia. What's wrong with that? Just continue. Let them throw it. Let them throw what the President Barrow did. And we move on. Yeah, but just talk here to me, Mr. Bojang. No, because I talked to him several times. Matar, okay, good. So the people are saying that. So, thank you. I agree now. Yeah. So what Linya Wamoy? Then you buga a constitution bunga hamne ñun yeb dañ ci gis suñ bopa. Tay constitution bobu non boko jooni women kafos am nañ lu ñuy change nga joko ñeneen am na lu ñuy change wa ñun yépp fan lañ subandeku ak fan lañ bëgg mu dem moy parliament bi. If you are sincere and honest, why would you change it? Okay, because they know better than you have to go. You don't have a clue how a government runs. Okay. So those who change it, they know better than you, and they are without the competent authority to change that. Thank you so very much. With all that competent authority, it is still useless. It is still useless. It is still useless because it cannot become a constitution. Yeah, I asked them to. I have all the decorum for Gambians. Okay, because they don't have that for Gambians. We see so they are right to do it. You may have the competent. Accent competent be yet, when you change the constitution, is not effectual. Okay. Except move them to the competent authority. So soon as Hamulo and my competence, when it comes to jurisdiction, they will utilo. All right, thank you. So Lieutenant is wrong. Is more than they don't have the power to do that. They don't have the power to do that. It is going to the National Assembly. Why are you making noise? Okay. You see, they don't have the power. You see, it's not clear. It's contradicting himself. MOMODOU. Okay. Powers to amend. Then why are we arguing? Why you don't send it to Why are we arguing? Why you don't send it to the
draft. It's going there now. The 2020 It's already draft. gazetted and I sent am to the talking National about Assembly. 2020. Let them throw it. I am talking about 2020, Madad. All right, 3-4. Why are Thank you you. fooling here? 3-4, thank you. All right. Throw leen ko rek. Madad, all right. Send 2020 there. Sànni leen ko rek. Okay. Bojang nga jeexal foofu. Yes. Then 1990. Why are you fooling here? li ma nekk di ñaan mooy the members of parliament should do the needful and bring us salvation, much needed salvation. The executive mun nañ dibil double whatever, that doesn't make it a law. It is not even better than a tissue paper as it is, All right. because it is not legitimate. Okay, thank you. That is what we call legitimacy in politics. Ñooñu Then nga for doon that xas reason, That National Assembly bi nga xam ne ñoo ko war a legitimize. ñooñu nga doon xas Nañu fii. xool. Nga ne they are not competent. Nañu They are not- xool. They are not Gambians. They are not good Gambians. Thank you. ñooñu nga doon xas si platform bi. Yéen a ngi leen waaye Then you cannot advise them. Jeexal foofu. You cannot advise them. Ma wax la rek. You cannot advise them. You cannot advise them. yaa doon wax ne seen moto yi. seen yéen seen national. All right. Sorry. You cannot. Okay, Frank, just 2 minutes. This please. platform is for competent people. Just 2 minutes. No, not the last, but just 2 minutes. Like, speaking nga am loo bëgg a add, so if you don't, we move on. Wala nga may ma sax ñu move on because we are running out of time. Te maa ngi bëgg a ñëw si section time bi, please. Yeah. All right, Mr. Bojang. All right. I'm appealing to that house. Just 2 minutes, You cannot please. appeal to them because you Yeah. don't believe them. You don't believe them. Just- You cannot appeal. The records are there. Just go ahead. All right. Let's go. But please, let us be serious. Let us be professional. Yéen ñëpp laa wax, boy. Please, let us be serious and be professional, please, boy. Please. lu ma mun a ñu wax. ne Siran, askan ñu leen Siran, boy. waaye lu ma mun a wax. Kurang, just 2 minutes. lu ma waaw. Yes. non du jël 2 minutes. Yeah, all right. lu ma mun a wax mooy lu ma waxoon. To make law in a country is the power to make law is a power for the legislative body only. Parliament ñoom ñoo xam ne sànni nañ leen karta ñu ngi represent every region ci dëkk bi ñoom ñoo am power pour make law suñ feelee ñoom la suñ succeedee ñoom la right. No, I'm saying the government, you can have a private bill now. Right? No, wait a minute, Silvo. Listen to him, please. Kurang, just you Silvo, wala Yahya maintain, mun ngeen a joxe a private bill, boo xam ne am na 20 clauses. Isn't it? Yeah, and then, no, wait, let me talk. Listen to him, please. So, I'm We are running out of saying time here to Miss Rivo. Yeah, exactly. The same way, like the same way, Dauda Jallo can do it. Yeah. The cabinet can do it. Yeah. They can present it. Man, I'm not even talking about the 2020 draft. Right. It's just a draft. You understand? I'm saying that anybody, whether in the parliament or in the government, can bring a bill. For we Gambians, we don't care who bring the bill. Okay. We want the law. Thank you. And then we want the parliament to go there and what they agree on and pass it. There should be a civilized dialogue. I agree Thank with the Thank advisor that Damadegis America, Sundeme parliament with the Senate or the Congress and they don't agree. The opposition will go to the White House. Nobody is saying, Silvo, you can go to the State House. Barrow don't own the State House. You can come to my office. Let the parliamentarians go Kurang, and sit with the government. All right. And then whatever. Yeah, why it's time? No, even no matter how important it is time. So man foofu lay waxee. ñun Gambians Yeah. buñ bëgga mooy dañ bëgga loi. Tey Thank you. xam nañ ne disagreement mun naa am waaye dañ bëgga foo xam ne gaay agree nañ ko loolu na dem. All right. mu jàlla foo xam ne gaay agree wuñ ko ñun Gambians yi dinañ judge. All right, thank you jërëjëf mbokk yi ñëw nañ ci cappaandaw gi ñi ngi jégalu nag tey nu mbir mi di demee xëy na du am na yu bari yéen ñu seetaan di ngeen ci gis neneen waaye ba tey noonu la sunu réew mi nii lay demee ku ci nekk ak sa xalaat gis-gis te nu ma la ko waxee gis-gis fu mu wutee rek léeg-léeg kii ñëw nañ ci last segment ci show bi muy comment section te am nañ fi ñaari comment segment am nañ fi ñaari mbir yoo xam ne ku ci nekk nag xëy na suñu guest bi moom dina am 3 minutes waaye yéen each 2 minutes sa 2 minutes bu jeexee soo noppiwut gars yi dañoo off sa mic bi
so loolu rek la because we are running out of time te bëgguñ ñu dog ñu because jox ñu 3 hours te dëgg la loolu that's enough damay bañ ñu dog ñu te fekk jeexaluñ show bi loolu bu amee which is very unprofessional pour ñu def ko te man loolu du baax si man draft ko dañu ñëw si first one bi Hadi UDP tells how to call it government to withdraw unacceptable draft constitution maanaam ñoom dañ jàpp ne bii draft constitution it is unacceptable because of amul consultation waxtaan bi liñ ci génnee ñoom déggoowuñ ko ak yu ci bëree bëri so balaa moo ñëw dama bàyyi ma start si Mr Sabally mi ngi nii lan nga gis ci UDP seen kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko jëmee ko si this constitution ñu tuddee ko unacceptable draft constitution boo xam ne dañ ko war a withdraw. Well, actually, Garmi, from that, feeling started. Yeah. This is where we started. Yeah. I mean, UDP's position B is not good for the country. Right. It's not good for UDP. Okay. And I think it's better for you revise Lee. You hamne REEW nyoko boka. UDP hamne they are not a majority in this country. Statistically, they are not. You know, so you are dealing with other people. You have munna boss, and that's all the more why we need to sit down and have this dialogue, like Quran said. Why the point is noise be more body, and I'm not right now. I'm not speaking on any political grounds. We know this country. They can be so in responsibility la, pour they can be dull, whether we are in government or not, and that's how we have conducted ourselves all throughout our lives. So lu xew moy ñun li ñoo wax moy nañ ñëw ñu waxtaan ñu gisee courant jox na fi exemple America in the Congress in the Senate dañoo am ay discussions léegi-léegi ñu am ay bipartisan negotiations nga cross the aisle dem negotiate ak ñeneen so man UDP seen taxawaay bi ànduma si te dama leen a ñaax pour ñu wecci lii ñu ñëw to the table ñu ñëpp ñu waxtaan ñu seet lan moo gën pour réew mi duñ like courant seet duñ mën a agree on all points, but I believe that the majority of the clauses in this constitution we agree with them. We agree on those issues. So the minority of issues, give and take a negotiation. All right. Sonko, just quickly. The Barrow ping pong game, we are not going to allow it. Okay. No. All right. That is what my man said. So we are not going to allow Barrow ping pong game. Thank you. It's not going to allow. So lelu moyne ñun our stand is very clear. Wax nañ government bi ne constitution is in the no, we are not going to change it because we are just quickly, let them this comment la nekul dama la laaj but 2 minutes you already allow me ma suma 2 minutes bo nga wax tamit nga bàyyi sa di stop boy ala ma wax suma 2 minutes boy Garmi boy quickly bàyyi ma wax suma 2 minutes boy dafa bari sa just 1 minute no 2 minutes you la foñé and I will give you each 1 minute because we are running out of time okay bàyyi suma 2 minutes I have to manage the time wa suma 1 minute yes ba legi ya ma ya 1 minute is here I'm checking all right okay même foko njawolam ñindi ko ntolu as a party you understand ntolu understand is very clear ntol ko Gambian call count Gambian call agree the menna loi bu go menna ye Gambian call be kalamta menna ye consult menna ntol ko wayna dibite bunkono drafto me ya lonko e man Gambian call consultala e man futa Gambian call ma fa barona la dibite wala sita me ya lonko be barona la ministre la sita fa me ya lonko be baro damma la sementu yala ntol ko mention ala bindo sonala sama and we are calling them to withdraw it and bring back the people voice Gambian call kan yo murundina if they don't do that we are not going to accept anything in the parliament. Thank you Mr. Bojang, just 1 minute please. Yes. Constitution be consensus building. Yeah, but comme lu dama bëgg nga comment si. Yeah. Okay, all right. Yeah. Okay. Man ma fay sama temps trip ñëw de. Okay, that's so fine. What we are trying to explain is simple. Comme ka suñu board SABALLY ne it's about give and take. The government should be responsible enough to give something to UDP to take. Constitution. That's what we gathered. The dispute of the whole thing is giving you everything that you need. Deal with it. No, yeah, wax mo. Thank you. No, yeah, wax mo. You're dealing with a different guest, huh? Come on. You are this. To the show. You are. We gave you what you wanted. We gathered it. Deal with it. Okay, now what we are trying to explain is this. No, allow me. It's my time. You are in the same team, but allow me to handle it. It's my time. What we are trying to say is simple. The issue is not about anything but the constitution that you brought, the version. The other camp is saying we need the earlier version of 2020. The 2020 draft. You understand? Now, if this is the issue,
bone of contention. We want this. No, we don't want this. The government should be responsible enough to compromise. It begins with them. Since he believes in what he preaches. Thank you. Let them come with the compromise first. All right. That's leadership. Thank you, Bojang. Mr. Sen, just 1 minute, please. The man rek si concession bi ñoo wax. Out of 24 points yaa ko wax. 21 si agreement. Ba Daouda Diallo moo ko wax. I quote the justice. waaye bul wax yaa ko wax. non bul wax yaa ko wax. da nga ne ma yaa ko wax. I quote the minister. No. I quote the minister of justice. No, please. No, but for me, I quote the justice minister. Moom moo wax loolu. No, matter daf ne ma no. Television is very sensitive. Daf ne ma yaa ko and I will not allow that to happen. Man waxuma ko. I quote the justice minister. Just continue. Waa léegi pare ngeen waa kan moo wax loolu si plateforme bi. moo tax ma ne la I quote the justice minister. jeex na ba bàyyi na. Yes. demal foofu rek. All right. yow si sa kaddu nga ne justice minister. si kaddu waaw. out of 24. agree nañ on 21 concessions kon waa come on léegi kon. Garme kon boo ko UDP li wax. Bojang laa rifaa na kon. kon give and take Bojang laa rifaa already ne ko kon give and take am na one. UDP mu ne. the situation of UDP. man UDP ay dama moo tax for 28 years yéen a ngeen nekk opposition du ngeen win dëkk bi xam nga lu tax da ngeen bëri ay jàngkat waaye xam-xam yi dañ néew. constitution bi ñoo waxtaanee du mbiri Barrow. du mbiri nguuri président Barrow constitution bi ñoo waxtaanee nii yéen a formoon coalition nangutoo ko form CRC committee ba pare dem ñu coalition boobu CRC committee boobu ñoo defar draft biñ defaree draft bi courant daf lañ jox benn sample bu ndaw na leen ne kan moo indi woon di bill at the National Assembly pour FGM any other person can have the same thing su fekkee ñii dañ am an idea ne indi nañ def nañ some amendment léegi ñëw na si National Assembly ngeen ne National Assembly ñoo amee doole pour change loi léegi yéen am ngeen seen National Assembly wax leen na ñoom ne NPP wax ak ñoom UDP APRC ñëpp wax ak ñoom ne léegi nag out of the li cabinet bi defar si génne ko si draft constitution bi bëgg nañ ABCD mu delluwaat. den National Assembly bi ñooy decide. waaye ngeen def an official communication boo xam ne. dafa contradict. the situation of the country and lan la sauvé bi wax. 76% of the Gambians ñu ne dañ bëgg a constitution bu ees yéen ngeen ne. benn clause suñ ko fa génnee da ngeen di reject the constitution. léegi di same stand ngeen di taxaw. nga ne continuer leen di reject. Thank you madam. da ngeen di reject. Thank you madam. All right Mr. Kurang, just quickly 1 minute just quickly. Comme si kii bi. They said yes, they saw yes, that's fine. Kurang, just 1 minute, please. Okay. Madar, bul ko tontu, please. Sirifo, okay. Allow Kurang to talk, please. Okay. Just go. 70% of the. Yes, just 1 minute. Kurang, just stop. People are not listening to him. No, Sirifo, mol la moy. Gars yi dégguñ ko. Waaw. Ko bari mol. Sirifo, please keep quiet kii mu wax. Please. Just 1 minute, please. Just 1 minute. Just 1 minute. Yéen tamit waxal si lii rek Kurang. Just stop on this issue. Toñamu kanoleti. Kurang, just stop on this issue, please. Niya sosok. No, but 1 minute la am ta we are running out of time. He has to keep quiet. Sirifo, you have to keep quiet, please. No. He has to keep quiet. Gambians yang hall. Yeah, but just man ma war a manage time bi te bëgguma ñu dox ma on air. That is very unprofessional. Boo xam ne def dee wax. Yes. doo ko dee interrupt. say wax mu ngi laa interrupt am na lu moo nëba. Sirifo am na lu moo nëba. yaay i quand même maa bo wala bu ñinti man la fi tooñaa fo matu nga tooñaa fo la mooy you better listen. Sirifo dama la ñaan ngir yàlla noppil nga déglu. Sirifo. Yes, dama la dee bàyyi ngay wax. Okay. lu tax su may wax doo ma bàyyi. Yeah, that's it. dama bàyyi ma wax. Oh yeah, it should be. So lu may wax. Please. mooy mbir mi Gambian si yang la naa déglu. Understand nga. lu Gambian si buga moom sa quote na figure bi 60 or 70% Gambians buga nañ new constitution. Understand? Please. Oral. Allow him to run, please. No, you cannot interrupt. Even if he is misleading the people, just listen to him. No,
Kurang, you just have 1 minute and we are running out of time. Just 3 minutes. Wow, yeah. Su fekkee ne moom yow or nga li nga wax xaaral ma jeexal understand illa mooy nga jaamu yes Kurang, now he is listening. waaw ma ne Gambian si dañ bëgg a ñëw constitution te Gambian si recognize nañ ne political difference am na waaye benn Gambian mënu laa wax ne political difference bi war nañoo aaye ñu constitution tey man xam naa ne benn Gambian du la wax ne constitution bi dafa need a negotiate. Everybody wants to make sure that where the parliamentarians agree on, you're saying whether it's 21 out of 25 or 19 out of 25 or 17 out of 25, ñun luñ bëgg a mooy foo xam ne d'accord bi am na jaala. Tey foo xam ne d'accord amut. ñun dañ bëgg a xam lu tax d'accorduñ dañu jooj. Understand nga. Loolu lañ bëgg a man nekuma 6 nekuma 9 alhamdulillah. Thank you. Because nekuma di thank you Kurang. All right, thank you everybody. Suñu gan gi rek laay bàyyi mu tàggoo programme bi jeex na beneen point bi duñ ñëw because of time bi jeex na tag Mr. Sabally, thank you so much for honoring our invitation. It's not easy suñu réew nii la ñu bëree bëri dañoo daw du ñëw but benn yoon laa la ko wax nga ñëw respect nga sa kàddu nga ñëw soo ñu ngi lay sant si loolu bu baax a baax ñëw nañu waxtaan invite fi several people dañu dee feel so bot ñëw nga ñu ngi lay jégalu tamit bot di kontaan ci loolu bu baax a baax bàyyi la nga tàggoo ñu jeexal programme bi. jërëjëf di la sant di la gërëm di Garmi di technical team and the entire management of Eyeafrica. I think lii réew mi dañ ko soxla. At all times nag but especially now. di gërëm paneliste yëpp suma chief opposition Bayo Sonko Mr. Bojang Matar Sen no suma opposition da brand ambassador bi faya naa la our brother Mr. Kurang who I must commend also for taking his time to come here regularly because ñun ñëpp borom soxla lañ lii I take it back to the name of the SUNU REEW. This is about the republic, about the country. We belong to political parties, we belong to tribes, we become to religions, we become to religions, while at the end of the day, Yalla mo you condemn to be together in this Republic of the Gambia. Dialogue, consensus, compromise is necessary. Ma yedanu le kado fu Kurang diwa, yefi constitution be in particular, punda bi mo bari. We need to calm down and talk to each other rather than talking about each other. In the interest of the country towards the common good. jërëjëf Mamadou Sabally jërëjëf ñëpp ñu doon seetaan Kurang Matar Sen Abdoulaye Bojang Sirifo Sonko di leen jégulaat bu baax lii suñu réew na nii lay demee waaye di gërëmaat bu baax a baax Mamadou Sabally ci time bu mu spend ak ñun tey ñëw gërëm nañ ko baax gërëm suñu technical room bi Khady Diassi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm Omar Fati Manga di ko gërëm bu baax Aboubacar Manga di gërëm Bousséri Kanté di gërëm ñëpp gërëm leen yéen ci tam ñu ni doon seetaan dig leen daje àllarba bële di ñëw bu ci yàllaandee waaye tamit di leen wax ne rek kolo si waaw ñu ngi jéggalu bu baax rek waaye dinañ ko programme incha allah dañuy bañ rek ñu toog ñu